Hello, everyone. Welcome to my teaching learning session. We continue and come down to our last unit and block of emotional intelligence, BPC 1A3 with me, which is block 4, unit 7, which is strategies to improve emotional intelligence. And I continue as Sonal Singh Pawar to support you in the final unit. So, talking about the strategies of emotional intelligence, we all know that emotional intelligence is, as per Salvoy and Mayer, one of the most renowned psychologists of emotional intelligence, talks about understanding one's own emotions, equally others, and having that ability to discriminate between the two and utilize it for your benefit to improve on interpersonal relationships and decision making and other cognitive activities. So in this unit, we are just going to do two things, which is strategies related to interpersonal aspect and completely, compile the understanding of this unit. So let's continue with the understanding of how strategies, which is the interpersonal aspect of emotional intelligence, can be supported, which is the first strategy that we need to know about interpersonal is emotional intelligence is bifurcated into two aspects. One is the interpersonal and the other is intrapersonal. So interpersonal aspect is something which is amongst people, with the people, and intrapersonal aspect is something which is going to talk about things which are within you, the intelligence that supports an understanding of you, your feelings, your emotions, your understanding of the world, and how do you take it. Whereas inter is the understanding of others, building the knowledge about others, building on to cooperating with other people, supporting your problem solving by acknowledging their needs, their needs, their motives, and their desires. So coming to the interpersonal aspect of emotional intelligence, we need to know developing empathy is paramount over here. So that means when you want to know or develop a strategy or develop an interpersonal intelligence that supports you to interact with other people, we prefer developing empathy at the first level, which is knowing and putting yourselves in the shoe of the others and to understand the things from the point of view of the others. So this is like, let's take an example, differentiating between the most two common terms that we have, which is sympathy and empathy. Sympathy that we talk about speaks about showing compassion to people and telling them that they can be doing it. Whereas empathy refers to the fact that you tell them that you understand what it feels like by going, in terms of understanding the problem that they went through. Quoting an example here, a child falls down, a friend showing sympathy would be, oh, get up, that you could do it, and you could, ride the cycle back. Whereas at the same time, empathy would refer the cognitive ability and understanding of thinking others' perspective. Oh, I know that you got and it's really might have hurted your knees. It's difficult to stand up, but it's important equally to get up, not keep sitting on the floor, and pick up your cycle and look for a first aid right now. This is in terms of showing compassion, which is utilizing your thinking, reasoning, problem solving from the other person's perspective. So, knowing when the person falls down, you should not be telling them, oh, you're strong, please get up. Knowing I understand that it hurts really bad, falling down on the floor might be hurting your knees. Equally, feel that it's important to get up and look for a first aid. So this is what is empathy and how it differentiates from the two. The two differentiates from one another. Also, it refers, as mentioned, refers to the cognitive ability of thinking from from the other person's perspective and recognize the feelings and emotion. Thus, it involves that you are being sensitive, not only to the fact that what are they thinking, but also what are they feeling, what are their thoughts of the other person, not imposing our beliefs and assumptions on them. Empathy differs from sympathy, which I've already said, that is, predominantly an expression of one's emotional feelings congruent to the others. So telling them, yes, it's important to get up. I know you understand that this would be needed. So that's just sympathy. Telling them, I understand how it feels to be embarrassed. I understand how it feels to be ashamed. That is something, putting yourself there and recognizing the amount of embarrassment and shame that the individual is going through. Next, developing effective communication skill is again important. See, interpersonal talks about one and more people amongst you, which is the fact that you want to develop the interpersonal, you want to develop the communicative skills so that you're able to display, express your emotional equally well. So, what you feel and what you are thinking
should be utilized if you have a better communication skill. So when we talk about improving our emotional intelligence skills, an important skill related to an interpersonal arena is listening skill and speaking skill. This is one of the most block point that we need when we talk about interpersonal aspect. Communication always involves active listening. So whenever we are relating to people, and if you want to be using this strategy to be intelligent emotionally, always remember it's important to listen actively. It's important to, look forward to, something which is hearing the how, when, and why of the person. That's how interpersonal intelligence will increase. That's how you'll be able to discriminate what are they feeling and what are you feeling. And may it be a conflict, may it be a problem, may it be decision making, we are able to listen to solutions, listen to problems efficiently, and further go on. And as pointed by Friedman Schultz von Thun, which is 1981 at that time, his Forsyth's model of communication was utilized as one of the best models to increase the interpersonal aspect by using communication. So it was a communication four-sided model. As we see in the middle, we can look up to the image on the on the top. It suggests that there's something green in the soup. So this is the agenda. This is the topic. Factual. We need to look forward to four things. So if you want to develop a strategy, you want to be effectively communicating, please look forward to the factual thing, then the appealing thing, then the relationship, and then the self revelation. So these are ways that you can utilize your effective communication. So let's take an example: interacting with somebody new. You need to be both appealing in relationship, and if you're interacting in a conflict, you need to be factual and self revelation. That's important. You need to be very factual when arguing with somebody. So these are four knots that you can utilize. Let's use the same example which is given on the model. There is something green in the soup. So the factual thing is that people is talking about something green in the soup. So it's green. That's the factual content. Appealing. Tell me what it is. So appeal doing is you need to appeal what is the thing that you want to raise here. That's the appeal. Relationship. You should know. So relationship connotation is what the other person is expecting out of you. And then the self revelation, which talks about I don't know what it is. So you actually tell out what you do not or do notice here. I'll give you another example. Having a conflict with somebody on the on the reasons of not being coming to common grounds while completing a project. So what is the factual content? What is going wrong, right? Or what is the difference? What's the appeal? Explain me or tell me what's going wrong. So that's what you're appealing, that you need to tell us the differences. What is the relationship? You should know that this is equally important. So you putting out you extending your own feelings to tell that your ideas is equally important. And self-revelation is I do not get your ideas. So this is how you utilize emotional intelligence by incorporating effective communication, and a model given by Friedman Schultz von Thun in 1981. So this completes with two aspects of it. Now let's come to the third one that talks about enhancing decision making and problem solving ability. Rightly mentioned, emotional intelligence will always have this component of problem solving. One's emotional intelligence can actually be defined as the ability to identify and define problems, as well as generate and implement potentially effective solutions. So this is true that when we relate emotional intelligence, we need to relate it to problem solving, that because it is an ability. Emotional intelligence is an ability to identify and define problems and generate, implement potentially effective solutions. Next is developing conflict management skills. So speaking, communication will always be incorporating conflict management, handling arguments, handling difference of opinion. So how do we learn this strategy? See, conflict arises when other party feels that his interests are not being met or are not being considered. And they feel they're ignored, they're threatened, suppressed, or they're not, the worthiness is not given to them. They're not being valued. So as a result, one becomes aggressive in ensuring that one's interests are put forth, becomes, or on the other end, an individual stops talking. That means an individual becomes submissive. They just tone themselves down, ensuring one's interest, and becomes submissive to the other person out of fear or feeling of inferiority.
and withdraw and avoid. So these are two things that happens in a conflict. The outcome becomes in both ways unproductive. You really cannot solve a conflict and give rise to any sort of thing because it leads to furthermore hostility. Imagine having a conflict and you start fighting, become aggressive. That something will lead to which is bombarding of emotions, again something which is not a strategy of emotional intelligence. The other would be submissive, not talking, not considering yourself as a part of that group. You withdraw and avoid. That's again an unproductive way. So which will again both of them will give rise to hostility, ignorance, negativity towards the people. So that is something that we talk about as conflict management skills. Being able to identify what is the need is important in conflict management. There are furthermore following measures that can help enhance decision making and problem solving ability that can add to communication skills, which is knowing about the problem in detail, which is important even for just problem solving and not using emotional intelligence. Kindly, before relating to people, note their problem in terms of what, how, when, and where. If we are not able to do that, if we are not able to associate to the problems in details as nature, identifying, labeling, describing it, the aspects, its frequency, its intensity, its impact on the individuals is unknown. You don't get to know what is coming to me, how am I managing it, also what you throw out to people out of aggression, frustration. You don't know its intensity, you don't know its impact, you don't know why are you labeling people. It will lead to thwarting of people's emotion, imbalance in emotion. Next ways of developing the ability of problem solving is knowing about one's interest, attitudes, weakness, strength, opportunities, emotions, and belief systems, etc. Next, knowing about the reality or context in which the problem has been considered or occurred. Remember, knowing the context of the problem is very important. If you are feeling that the problem is with that individual not being able to decide, know the context. When are they not being able to decide? When are the times that they feel difficult to decide? Then developing the ability of self-regulation. This is extremely important as an emotional intelligence. You need to regulate your emotion, regulate when to speak what, how to express, what not to say, what to say. Cultivating a positive attitude, which is for optimistic thinking, feeling and speaking and thinking about the positive, which is optimistic thought. Also indulging in creative thinking, which is enhancing your creative thinking. And last is learning various strategies of problem solving, such as heuristics, algorithms, sequence method, to be problems which are more analytical or problems which require shortcut, which are heuristics. So this was something that spoke about interpersonal aspect of emotional intelligence if you want to develop. So speaking of communication and interpersonal skills, there are further other which are mentioned on the screen. We need to be good listeners. Let's just do an overview. Verbal communication needs to be clear. You need to have good work ethics if it's, considering it your workplace. High amount of self-confidence. There needs to be a team play. You need to be coping with pressure. Troubleshooting skills should be there. You should not get anxious and panicked. Interpersonal intelligence and interpersonal intelligence actually talks about not losing out the troubleshooting skills. You've become unmanageable, panicky. That just suggests that probably the EQ is also less, and at the same time, the problem solving ability is also less. Knowing how to cope with pressure, time management is extremely important. Empathy is always going to be given paramount. Team play and positive approach to criticism. Positive approach to criticism is extremely, extremely important here. Now, let's move, as I said, to the final unit of emotional intelligence that will usually talk about its application. So let's go through what do we complete here as emotional intelligence. We are going to talk about introduction and objectives, significance, what is the importance of emotional intelligence, application of EI in educational settings. So how do we utilize EI in education? And then how do we develop it in students? Is it important? Also, fostering schools as emotionally intelligent communities. It's about rebuilding the school so they become capable of building an opportunity for children that they are emotionally intelligent made. Application of EI at the workplace, application of EI for health, mental health, and well-being, application of again EI in interpersonal relationship and conflict management. So this is completely the last unit telling about why did you really need, what's the significance of EI, emotional intelligence at
process, that stronger intelligence influences others. I'll give you a simple example. Today the fact that people are lacking emotional intelligence is the reason that we are facilitated by other people's thought and other people's point of view. So what you believe about yourself depends on how other people behave with you, which suggests that you potentially are highly influenced by other people and its outcome in the myriads of fields. Be it a social relationship, professional performance, an emotionally intelligent person is able to understand, manage his or her emotions better, and obviously foster better interpersonal relationships with others. Second, emotional intelligence, this is its significance. It not only impacts your performance in school or work, it has a deeper impact on life by influencing the way you handle interpersonal relationships, the way you handle your partners, the way you handle family members in conflicts, the way you handle work, foster your co-workers, and overall impact of emotional intelligence has also been seen in influencing health outcomes for individuals. It is seen that better the emotional intelligence, better is the health of the individual. You see them performing well, doing well, feeling more fit, more vigilant towards their diet and their health, and this leads to equivalent to what? Better well-being and better mental health. So emotional intelligence can be suggested to be directly indirectly related to your mental well-being and your mental health. Now, moving ahead, let's understand its strategies. Are they really important in the educational setup? Truly, it is. Emotional intelligence needs to be seen when we need to foster a community, when we need to foster a world, I feel a global change, we need to make changes in the youth. The youth resides in the educational system, which is they are lying there. So as Plato said, centuries ago, that all learning has emotional base. It does. We check out every kind of learning. If you see its application, all the learning can be seen in the world around you. You utilize it. When we say that analytical aspects do not have a learning, it's a complete shutdown. We talk about physics, we see everything happening around us. The motions, the inertia, everything's working. So every learning has something emotionally based which is attached to us. The movement, everything, the acceleration, all of this has an emotional base. According to Plato, it is increasingly now being realized that emotional development not only is good for your academic performance, but also makes you socially competent. It is an overall development of a child. So today I would likely to be mentioning this. People who are far more emotionally intelligent than academically intelligent are doing better in life. The reason is intelligence requires a sequential steps of performing an action. Emotional intelligence is that par key that you can utilize and put that key into any sort of fixed hole, and it will submerge and collaborate with that. Whereas intelligent is a complete lock and key for its problem and solutions. EI is not. EI is that ability that makes you adaptive. So, making children learn this and making our community be a learned community where teachers, students interact in an environment where knowledge sharing and sustained development of the youngsters are as productive members of the society. Goal of education is not only to just to gain knowledge. We are not here to provide you, a sequential thought idea and we want you to rote learn it. The idea is to provide you knowledge and you utilize, assimilate, integrate that knowledge it within yourself so that you're able to contribute towards the growth and well-being of the community. So that's how we understand emotional intelligence being impacted in the field of education, and its need is also quite a much. It not only will take care of the communities coming ahead but also make them mentally fit, well-being fit. There's going to be a lesser amount of mental health issues in our country. Now, fostering emotional intelligence in students, for example, you want to foster this kind of intelligence in students, is will it really impact them? It will. Emotionally facilitated children, if increases in our society, we need to know the overall well-being of our country will increase. So emotional intelligence is found to predict better academic performance and social skills. So the better the child performs, remember, the more will be the self-confidence, the more is going to be their ability to understand themselves. So if you perform better, there's a sense of confidence that gets boosted of the child. The child feels initiative in more activities, not only in curricular activities, but also the child you will see will now interact in co-curricular activities, will enhance their social skills. Their social skills are going to be far better than the others. Also, studies have indicated a strong relationship between students' emotional intelligence
and their classroom behavior. This is something we can watch out in our environment very easily. Children who are emotionally disturbed and children who are feeling chaos of emotions inside them, they tend to uh, they tend to experience higher behavioral problems in class. They get into fight, spats come in, verbal spats happen. They are not able to regulate their emotion well. They lose it in between a conversation, they lose it in between their classes. So we need to know, studies have indicated the better is going to be the emotional intelligence of a child, the better is going to be their classroom behaviors. Also to know, the more emotionally combated the child is, the more actively child will be initiative and quoting their problems frequently and without any hesitance. Lacking emotional intelligence, which is lacking that ability to feel each other, to understand each other, actually develops that feeling of inferiority in children, and they do not interact. Once they stop asking questions, when they stop being adaptive in class, they stop relating to the others, I feel the need of the knowledge, the importance of the knowledge is going in vain. We are just providing knowledge in a system where they're rote learning it and mugging it out into papers, but not understanding it. So, emotionally intelligent people demonstrate high skills in managing one's emotion. They also demonstrate a high sense of subjective well being, show adaptive resilience in the face of future stressful circumstances, which is they are very resilient, they're very adaptive also. They bounce back in stressful conditions because they know the intensity, the how, why, what of the problem, because they relate to people well. They relate to themselves well. So that is something we need to know, need to foster emotional intelligence in school and in children. Let's understand, as per the page suggests, that image suggests, role of emotional intelligence in education in a simple way. Emotional intelligence and social intelligence in learning in school will give you what? Make you more empathetic. Why? It will make children understand other people's problem more. They'll be good with their verbal communication now. They won't be harsh. They won't be bullying children. So empathy reduces such behaviors like bullying, name casting, teasing, etc. Accountability comes easy to children. That means children understand, uh, the need of being accountable for their own action. They will stop blaming other people. They will stop showering their problems to other people, and will be relating to the problems in a way that I need to know through what I'm going through. I need to understand what the problem is. It is my problem. I need to solve it and hold responsibility if it goes wrong, which is like committing something wrong and then throwing it to other people. That's lack of emotional intelligence. Emotional intelligence will build in children where will say, yes, I did it wrong, but my condition was these. So that is something which will, a very expansive role of emotional intelligence in school. Then respect, considerate behavior is also encouraged through emotional intelligence because it's the interpersonal aspect. You become more compassionate towards people, more empathetic towards people. Also, development of trust, which is belief in people and institution, also increases. A positive school culture leads to an overall success, which is very true. The more positive, the more emotionally comforting the school is going to be. It's not only going to impact to the success of the student, but also the success of the school. So EI helps to face test of life and not test your life at multiple ways, which is very true. It will support you to explain, understand, be accountable, respect, and be empathetic with people, build a trust, and at the same time, not, it does not talk about a life of test, but also a test of life. So that's something which is extremely important. Let's continue understanding fostering, the same last topic, fostering emotional intelligence in school. To build in that, school educational system in Western countries have been focusing on it structurally, which is they have been putting out emotional and social learning for a few years. How this can be done even in our countries, or how we can incorporate individually if we are dealing with a smaller set of children. There is a model which is called the social emotional learning model. It is such an umbrella term which talks about variety of education programs and curricula that could focus upon processes that helps and support children learn and apply a set of social, emotional, behavioral, and character skills, which is required in schooling, in workplace relationship, and citizenship also.
So this is SEL. There are framework of SEL. SEL has a framework of 4 areas. There are skills, there are context, development, and outcome. So SEL skills are divided into, there are skills which are three: emotional, cognitive, and interpersonal. Then there would be context of development, and further the outcome. So this is actively being practiced in Western countries so that it supports children to develop skill, character, emotion, behavior, and social, abilities. We equally can understand, and individually looking forward to lesser number of children, we can help support this. So let's understand this bigger framework given by Johnson Boffard in 2012, something which has not gone even a decade, almost like just a decade back, which is 2012. Jonas and Bohart stated that we have skills which are three: social, emotional, and interpersonal that we have, and at the same time, there are things that we need to talk and take care of in terms of is the context, development, outcome, and skills. So this is how they identified. Let's go on the top to understand this. We have skills in the middle, then we have identity, values, and perspectives, which is, the home, community, education, and political context. So what is the context? The context is the identity, the values, and the perspectives. So where are changes in emotional intelligence required? We need to make them identify themselves properly, children, in terms of knowing who they are, what they want to do, their values, that there aren't any clash of values of children despite of being so multi-secular. We need to understand it personally. Then there are perspective. Developing a perspectual thinking is also something which is important in terms of context. Context is situation that we talk about. Then also another thing is teacher background, social emotional competence, pedagogical skills. All of this is equally something that needs to be taken care according to SEL model of Jonas and Boffard. The rest are the thing. Let's start from the other. Let's take an example. There is a school and classroom context, which is climate and culture. Climate, culture, healthy relationship, classroom management. So, context would be all of these, where you need to have social, emotional, and cognitive, which is also called interpersonal skills, pro social norms, school policy and practices, safe and inclusive environment. So, these are all school and classroom context. Now, effective SEL implementation in these contexts is opportunity skill instruction. Develop those skills in children, the social, emotional, and cognitive or interpersonal. Instruct them, give them opportunity to use them these skills. So probably provide them role plays, provide them ability to enhance these skills that they've been instructed or utilize it. Then coordination across settings, PD or training, which is being able to coordinate all of the sets of understanding and skills together and utilizing or train other people. And how this can be done, this training, self instruction can come from teacher, and teacher also with a background who has an emotional and social understanding, has a competence, and their pedagogical skills are also equally stronger, so they can connect to the child's knowledge to these skills. What will it lead to? Short term outcomes: aggression, depression, social skills, peer relationship, and academic skills will go shoot up, which is true. Once you associate better environment, better classroom management, policies being learned by the children, the skills being instructed well, the children will learn to be less depressive and aggressive. They will develop stronger peer relationship, academic skills will increase. So what are we doing? We are changing their perspective, identity, and values. What is the long term outcomes that we get through this SEL? Better mental health. We have a positive attitude and thinking, which will lead to a positive behavior. And at last, something which we all are looking forward to, an academic growth. So, all of this is running between what? So, your context and the other thing can be associated to what all places: home, community, social, political context, etc. So remember, context has your home, community, educational system. Skills are social, emotional, interpersonal that we have. Outcomes are something which is short and long term outcomes that we have spoken of, and skill is the beginning that we start from. So it's skill, context, development, and outcome. This finishes with the SEL model. Utilizing these smaller and easy, simple ways will impact us in a greater way. We need to know there's an interplay of inter and intrapersonal and system level fostering emotional intelligence in educational setting. It is not only the student who needs facilitation in developing emotional competence. Training needs to be there. So when we talk about training in skill development, that needs to be there of the teachers also,
of the staff also. So overall ethos of the school needs to be changed and facilitated. So this is something which will help them nurture themselves well and better, which also implies that SEL is not a difficult framework but far more easy than we assume it to be. Now let's understand fostering schools as emotionally intelligent. So if you want to build up a school which is emotionally intelligent, what do we need to know? See, school is a community. Community learning is important. Please make sure that the transfer of information takes place only through formal channels. Informal channels should be restricted. Informal channels could be utilized when children actually learn emotionally, being emotionally intelligent, and they can utilize it. So informal channels can have activities. Fostering schools as emotionally intelligence community is to create an environment which makes all stakeholders, which is students, the management, the teachers, parents, and connected authorities, safer, supported, appreciated, and together. So what will, if you would put out emotionally intelligent community, what it will give you, how will it change the environment? Remember, the connect between the parents and the teachers will also get better. Don't we see today parents and teachers are fighting for children? Parents have a different idea about their children, and parents have a different idea about their children. They're fighting, they are making life difficult for each other. The child notices it, he or she takes advantage. So if we foster emotional intelligence, remember, all of this will not happen. We will have emotion being used far better, taught and learned. Then integrating the SEL, which is equally an important program at the systemic level, has proven beneficial in nurturing emotional intelligence, not only amongst the student, but also all teachers that we have on a larger scale. So once the training start, remember, the emotional intelligence program not only facilitates one or two teachers, but everyone in the school environment. It's for everybody. Then integrating the SEL program into school requires training in emotional intelligence skills for teachers and as well as the administrators. The more that we make this happen, the better supported societies are we going to. And understand the factor, the more we foster emotional intelligence to the school and community, the community itself will become of help to the world. At the moment, we feel educational system is such a traditional aspect that goes on from A to Z in a pattern, and children are mugging up, learning, also stressed out. All of this will go because the school itself becomes a community of support. It is giving out such things which will never make stress or make education, a traditional conventional education, a burden on children. Also, there are some researchers that emphasize that SEL program integration at a self level must focus on what. So if you want to put out a self integration program, what are something that you need to keep in mind? Teaching children to apply social emotional skills both in and out school. So it's just not that you've learned something today and you just practice it in school. You do not do those role plays, do this activity enhancement or activity display with other people outside the school. Building connection to schools by creating a caring and nurturing learning environment. This is important for schools to develop. Providing developmentally and culturally appropriate instruction, which is very true. Being a Delhi NCR school, if anyone has studied there, we need to know we need to be very democratic, very diplomatic at times, and also equal to all. So your skills or the instruction which is provided by a teacher should be neutralized to all developmentally and culturally. How will that happen when the teacher is trained? So teacher training is equally important. Enhancing school performance by addressing cognitive, affective, social dimensions of learning, which is you can only talk about greater, school performance once you address cognitive needs, the affective is emotional needs, and the social dimensions of learning. So I always feel children should always know why are they learning, what are they learning, how it is going to support them as a person, and where they can utilize. So if this is done, the what you have told, how you have told, and where have you told, so the education makes sense. It tells them that why are we learning. Even children at an age of 10 and 9 should know why are they learning and what is it all about. Encouraging school partnership with family, including continuous evaluation and improvement. This is an extremely important point, because until we do not involve parents, remember, the equilibrium of the child is not maintained. The child will not perform well, emotionally will never be buffered, because we do not cater to parents. Now, coming to application at workplace, emotional intelligence not only is a boon to the, it's not only a boon to the educational system, but also a boon to the workplace, and it's highly important at workplace. Knowing, see, interpersonal communities and social skills are crucial aspects for success, achieving success at work.
with the increasing complexity, troubles of tasks, multifold tasks coming to a workplace, people elaborating their work skills and areas across countries and culture, it actually needs negotiation. Emotional intelligence will not only help you relate to your work people better, but once you expand, it will help you relate to other cultural dimensions, their capacities, their capabilities, their pitfalls also. So you know who needs to be fixed where when you emotionally intelligently fix people at your workplace. Haven't we seen that there are promotions of two kinds? One is vertical and the other one is horizontal. The horizontal promotions are usually when you get collection of tasks at the same level, so that keeps going on and on. So you get in one project that you get similarly of the other project. That's something which is happening horizontally. Vertical promotions are when you're getting promoted to one level to the other level. That is the vertical promotion that we have. So that's something which can be done better once we know people. And there are going to be no disagreements amongst employee, no conflicts, no fights, no ill speaking of one another. Now, two main components of EI that contribute majorly to the success at work are empathy and social skills. So I feel empathy is the most biggest bubble in emotional intelligence. So no matter it's school, no matter it's children, no matter it's workplace, empathy should be developed. Development of empathy is paramount. Empathy is what again the ability to identify one's own emotion, and it shapes the way we perceive other person or event. So empathy is feeling into the other person's shoe as their problem and feeling their problem as per feeling in their shoe, which is understanding their problem with their perspective. So perspectual thinking will increase with empathy, facilitate interpersonal collaboration. This will also reduce the propensity for any sort of prejudice, aggression and violence. That means the more empathetic that you are, the more that you connect into people's problem, the lesser that you will disagree with them, the lesser the aggression that you show to them, lesser violence, and the prejudice is also something this which is going to be far lesser. Also, effective use of the social skills is the second component that leads to success at work. People who are able to connect emotionally and guard their emotions well and socially connect with people at a greater level are usually closer to success rather than the ones who are just academically focusing on work, not knowing what is to be done. Social skills considered important at the workplace primarily concerned with managing interpersonal interaction, resolving conflicts, and negotiation. So remember, the social skills at workplace will also appreciate you for interacting, better interaction with people, better solving of conflicts. They're going to be negotiation rather than arguments, I feel. And effective communication, collaboration with others is cooperative effort. They will do a bit for you, you will do a bit for them, which will increase the social comfort for everybody here. So social skills and empathy becomes the biggest jot point, I feel, for the workplace EI and its benefit. So we need to, once we have soft skill training at workplace, I am sure a lot of people who are working already knows their soft skill training. There's some sort of training. The HR provides us something. If we have all of this, which is empathy and social skill activities and training, that will increase the positivity in the workplace environment. The better that you make people feel, the better that they will perform. The better that they perform, the better outcome will come to the community. So that finishes with something which is EI having the two aspects and two components at workplace. Let's talk about other five things which we feel can be incorporated with workplace, which could be self-awareness, self-management, motivation, social awareness, and social skills as done. So this is SSMSS as per what is something that we should look forward to. Being able to understand your own thoughts, feelings, and emotion, knowing your own limitation, this will make you more emotionally self-aware. Performance better, child performs better, workplace gets better, etc. Self-management is equally important. The better that you manage your emotions, reproduce your desired response, it is better that you will be able to communicate, you become more adaptive. So the better that you manage, adaptation comes. The better that you're able to reproduce your desired response at the right time, you have a positive outlook, your achievement targets are ticked in on time. Motivation is another thing. Motivation is the desire to keep going on, working towards achieving your goal and exceeding the expectations that is set for you. This will lead to goal achievement and guiding better. And social awareness is the accurate understanding of other people,
about situation. This will come how and make you what? It'll make you more empathetic. You will become more aware of the kind of people that you have in your environment. You can utilize them at the right time. And then we come to social skills, which is once you are able to socially connect to people, associate to people in a better way, mostly everyone involved, you will be able to influence them, coach them, mentor them. Teamwork gets better, conflict resolution gets better, and it might lead to a leadership, which could be an inspirational leadership for you. Now, let's come to the application of EI for mental health, well-being, and health per se. So, when we talk about emotional intelligence, remember emotional intelligence is directly, indirectly related to health, mental health, and well-being. Proponents of EI claim that fostering more constructive, harmonious relationship with other people in society will lead to more happiness, which is so true. The better and more peaceful that we are with people, the more happier we'll be with people. Lesser conflicts, the better distinction in terms of the kind of relationship you have. Researchers also suggest that emotionally intelligent individuals are better skilled in understanding and managing emotion. So they save time, they manage emotions better, they are capable of more adaptive self of themselves in compared to their counterpart with lower EI rather than the healthier EI. So people who have higher EI are the ones who are managing emotions, capable of adaptive solutions, and they tend to have a better well-being. Well-being is contentment, happiness, and satisfaction is more in these people. Also, recent research, of which has been prevailing in the decades, have stated that more the emotional intelligence, the healthier a person is. Lesser, uh, in the today's generation terms, lesser toxic feelings and environment that they will be attracted to. They will be attracted to good eating habits, healthy lifestyles, lesser complexities associated to health. They will understand the need of diet, exercise, because they're emotionally connected to themselves. They will not indulge in behaviors like excessively going out, people pleasing behaviors, attracting the wrong kind of habits and chronic illness to their life because of this. Contemporary biosocial models of disease construe health and illness as an amalgamation of biological, psychological, and social factors. That means a lot of researchers have said any sort of biological and psychological disease is coming from, in today's time, coming from factors which are social, psychological, and biological. Psychological, lesser is your well being, lesser emotionally intelligent you are, the more people pleasing behaviors, the more behaviors you will take social approval from, the more behaviors you will commit which will make you available for people without knowing your worth. So that will directly reduce your well-being and mental health. So this is three major things that states if we have emotional intelligence, how it can change our lifestyle and us. Now let's move to another topic which talks about application of EI in interpersonal relationship and managing conflicts. I feel this is like something that we come down to the base point itself. When I say that we come to the base point, we will also compare the different kind of applications that we have. This is directly associated to EI. Emotional intelligence is interpersonally managing things better and reducing the conflicts. So when does conflict comes by? Conflict comes by when one party perceives that that its interests are being opposed or it's being hampered. They're negatively being impacted by the other party. At times, the in-group, out-group factors also creates conflict. The in-group find themselves superior, the out-group find themselves inferior. Also, it could be vice versa. Conflicts in any environment we can come up. We cannot feel that conflicts in families do not happen. It is obviously primarily conflicts are so many in families, friends, amongst friends, in workplace, place of relationships, etc. So there could be many places that conflict can arise, which is you feel negatively affected, you feel that your interests are not being achieved, which Callister in 1995 mentioned. Also, concern for self to the degree to which individual attempts to satisfy his or her concern. So concern is what? Concern is a degree to which an individual satisfy whatever that he needs or whatever he wants. So based on the two dimensions that we had, there are five kind of styles of handling conflicts comes in, which is identified as integrating, obliging, dominating, avoiding, and compromising. So these are some of those things that you can do to manage conflict. And we can see on the left side also the image. We'll discuss the image also. Let's understand. We have four styles, which is obliging, avoiding, accommodating, integrating, and compromising. And it also dominating also comes one of them. And
We can associate this equally to the graph which is being mentioned to our side, which is obviously competing, collaborating. And competing is something, where you tend to dominate the other person. Compromise, avoiding, and accommodating. Avoiding would be something which is completely one or both parties seek to suppress the conflict. So they don't discuss it at all. We tend to do this in our relationship. When we do not want to lose anything and we have no other way out, we avoid the conversation, close it saying, okay, fine, whatever said, done was correct at your end. So what did we do? We avoided the conflict. Also, competing means one party seeks to satisfy interest regardless of the impact of the other. So this is dominating. Competing is more dominating, as said. Mentioned here is the 5 styles, which is you want to complete your task, you want to achieve your goals, irrespective what is happening to the other person. So one way that we manage, conflicts are dominating or competing with others. Then collaboration talks about integrating. The two parties come together, find a solution, and they both win. So this could be like, let's take an example. This has been done by Sheriff and Sheriff. There was this experiment where they were looking forward to, conflict resolution, and they came to something which was subordinate goals. Collaboration is like a subordinate goals, which both looking forward. So there were resources which was falling short for two groups. So when they were competing, one group used to take away all the resource like water and essential electricity. When they were collaborating, they did it that they divided the resource into two and picked it up equally. So this was collaborating, which is integrating both the needs, knowing that both need the basic resource. Without the basic resource, none of us can work and function. So they started collaborating. Compromising is so easy. Compromising is that both parties win and give up something. So both parties are doing something and they each of one give up something or the other. So that's also one of the most subtle side of conflict resolution. Imagine if you have a fight with your sibling and you're still fighting for that resource. So you both will win when your sibling leaves a part for you and you leave a part for your sibling. Let's take an example of chocolate. Both of them has received two different chocolate, then they fight for the other one another. So one siblings take away, the other, remember, that's dominating. You have competed and took away your sibling's chocolate also and it's gone. Collaborating would be both parties winning, which is what? How can both party wins? You equally divide the both chocolates to one another. What is compromising? Giving a bit of your chocolate to one another, which is compromising. Both will win, you give away something. Then comes avoidance. You don't discuss it only. You suppress your need of eating the other one. You feel, okay, let's leave it. It will lead to conflicts. Let's not discuss it. If it has a problem, it will happen later. What is the drawback of having avoiding as a style? We do not discuss the conflict. We ideally are not responding to the conflict. We are just subsiding the conflict. So when we talk about subsiding, we do not pay attention to the conflict as such. We are just saying, okay, let's not talk about it. It's done and it's finished. We just wrap it up. The last that we talk about is something which is accommodating, which is one party yields the win to the other. So one party gives away, obliging, okay, fine, you can take this time, I will take it the next. So this is again an importance of telling us that how does, the styles in conflict resolution will help you manage. So if you accommodate emotional intelligence and all of this, you can pick up the best style out of the 5 and lead to a better development and a better management of emotions. Now let's analyze the graph again. Low importance of achieving a goal would be competing and collaborating. Avoiding and accommodating. So when you do not want to really achieve something, you avoid things and you accommodate it, like give it to the other person. Take it away. I don't need it. You accommodate it. High achievement of goals in conflict is when you're competing and collaborating, when you're equally dividing and you're fighting for it, dominating the others. Similarly, low importance of relationship is in competing and avoiding. Competing because you're dominating the other person, and avoiding because you do not consider the needs. You just wrap up the problem and finish it up. Then importance of relationship and accommodating and collaborating is highest. You look forward to the others, don't you? You're telling them, I'm obliging you, I'm giving you this win this time, you give me the other time because I don't need it. That is valuing relationship. So EI actually can be incorporated in every area, and this 5 style of conflict resolution learned better will not only facilitate relationships but also make you better in understanding people and managing your conflicts better. EI is an important component. We need to understand it today
to manage conflicts. It will not only help you recognize your own emotions, I feel it will also help you recognize what other people's are feeling. The influence get better, the influence on other people gets better. There are lesser conflicts, lesser prejudice in the society will prevail. So when I say prejudice, less discrimination will come in. We will discriminate less number of time. We will not shame people away. We will not demean and belittle them. Also, emotional intelligence facilitates better interpersonal decisions. Your conflicts are resolved in a more constructive way. You have better choices. You solve better problems. And further, it leads to better well being and health. Conflicts also makes us frustrated. It also makes us aggressive. And at the same time, conflicts also eats away a lot of our energy physically. So the more emotionally combated that we are, the better that we resolve conflicts. So to sum it up today, let's understand what all we did in terms of application. First, let's through and through understand whether we understood that emotional intelligence is applicable at school in two ways. We need to put it to the educational system, and then we need to foster it in children and teachers. And the connect remains the same, directly proportional to academic success, directly proportional to better well being and health. And not health, but at least well being in school, and also low trouble behaviors will lead to. You put it at work. Not only the success of the individual will flourish, but also the success of the organization. All of this is better. The success is reached, better well-being, better mental health, and also equally better state of mind. You put it similarly. Let's take an example: emotional intelligence put out, to children, and also in a personal level for relationship. It will not only combat you making better problem solving, better relationship, managing conflicts well individually, but also having harmonious relationship with one another and having a positive attitude. This completes with emotional intelligence today, completely finishing this entire unit as BPC 183 today, 184 today with me. Thank you.
గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్. ఐఎమ్ డాక్టర్ కృష్ణ, అకాడమిక్ కౌన్సిలర్ ఇన్ సోషియాలజీ. ఈరోజు మనము BSOE 142 ఇండియన్ సోషలాజికల్ ట్రెడిషన్స్ నుంచి మనము యూనిట్ నెంబర్ 12 లీలా జూబే గురించి చెప్పుకుందాం. లీలా జూబే భారతదేశంలో మానవ సమాజ శాస్త్రం మీద ఎక్కువ కృషి చేసిన ఒక మహిళగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. లీలా జూబే స్వాతంత్రానికి పూర్వము భారతదేశంలో జన్మించారు. ఆమె సాంఘీకరణ ఆ సమయంలో ఇంటి నుంచి మరియు జాతీయ ఉద్యమం నుంచి అనేక విషయాలు అవగాహన చేసుకున్నారనేది మనము చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. తర్వాత స్త్రీల అధ్యయనాలలో మానవ శాస్త్రం యొక్క అంతర్దృష్టులను రెండింటిని మిళిమితం చేసి అది తన యొక్క పని మార్గాన్ని సులువు చేసుకున్నారనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయము. స్త్రీల స్థానాన్ని వివరించడానికి విభిన్న సంస్కృతులను పరిశీలించి అనేక విషయాలను, స్త్రీలకు సంబంధించిన విషయాలను మనకు తెలియపరిచారు. ఆమె సోషియాలజీ ఆఫ్ కిన్షిప్ మరియు మ్యాట్రిలినీ మరియు ఇస్లాం రిలిజియన్ అండ్ సొసైటీ ఆఫ్ ద డక్కన్ అనే అనేక రకాల పుస్తకాలలో తన అభిప్రాయాలని వెలుబుచ్చారనేది మనము తెలుసుకోవాల్సిన విషయము. ఆమె అకాడమిక్ మరియు ఫీల్డ్ అనుభవాల నుంచి ఆమె అనేక రకాలైన అధ్యయనాలను చేసి ఒక చోట చేర్చి పుస్తకాలలో ఒకటి ఆంథ్రోపాలజికల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఇన్ జెండర్ ఇంటర్సెక్టింగ్ ఫీల్డ్స్ అనే పుస్తకాన్ని రాశారు. ఈ బుక్ ఎంతో ప్రాచుర్యం పొందింది అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. లీలా జూబ్ యొక్క పుస్తకాలలో ఇది ఎంతో ప్రాముఖ్యత సంతరించుకున్నది అనేది కూడా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఈ పుస్తకము కులము మరియు లింగ సంబంధాలను అన్వేషించటమే కాక వివిధ రకాలైన మార్గాలని, అంటే ఈ లింగము కులము యొక్క పద్ధతులని మనకి అనేక మార్గాలలో సూచిస్తుంది అనేది మనం చెప్పుకోక తప్పదన్నమాట. తర్వాత సాధారణ సూక్తులు మరియు మూస పద్ధతుల రూపంలో ఉన్న సామాజిక విధానాలనే సామాజిక వ్యవస్థలో స్త్రీ న్యూన్యతను సృష్టించటము మరియు నిర్వహించటంలో లోతైన శాశ్వత స్వభావాన్ని లీలా జూబ్ మనకి తెలియపరచాలనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. లీలా జూబ్ అనేక రకాల మానవ సమాజ శాస్త్ర పరిశోధనలతో పాటు సమాజ అవగాహన కూడా ఎంతో ఏర్పరచుకొని మనకి నూతన విషయాలు, మహిళల గురించి అనేక సాంస్కృతిక పద్ధతులని మనకి తెలియపరచాలన్నట్లో ఎటువంటి సందేహము కూడా లేదనమాట. లీలా జూబ్ యొక్క జీవిత చరిత్రను మనం పరిశీలించినట్లయితే లీలా జూబు 1923 మార్చి 27న సాంప్రదాయ బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో జన్మించారు. ఎంతో సాంప్రదాయమైన బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో లీలా జూబు జన్మించారు. మహారాష్ట్రలో ఆమె తండ్రి సెంట్రల్ ప్రావిన్సెస్ రాష్ట్ర న్యాయ వ్యవస్థలో పనిచేసేవారు. అంటే అప్పుడున్న బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్కి అనుబంధమైన న్యాయశాఖలో తన ఉన్నతమైన స్థానాన్ని కలిగి ఉంటారన్నమాట. మరియు అతనికి పని, కుటుంబము వేరు ప్రదేశాల్లోకి ఎప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్స్ అంటే బదిలీలు అవటం వల్ల అనేక రకాల ప్రదేశాలను లీలా జూబు చిన్నతనం నుంచి యుక్త వయసు వచ్చే వారికి కూడా చూశారు అనేది మనం చెప్పుకోక తప్పదనమాట. ఆమెకు 3 సోదరీమణులు మరియు ఒక సోదరుడు కూడా ఉన్నారు. బిగినింగ్ నుంచి కూడా వీళ్ళ నాన్నగారు బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన న్యాయ వ్యవస్థలో పనిచేయటం వల్ల విద్య యొక్క ప్రాముఖ్యతను గుర్తించి ఈ యొక్క సోదరీమణులను, సోదరుడికి అందరికీ కూడా ఈ యొక్క వీళ్ళ నాన్నగారు ఎంతో ఉన్నత శిఖరాలకు చేరాలనే అభిప్రాయంతో అందరినీ కూడా ఉన్నత విద్య చేయడానికి ప్రోత్సహించారనేది మనం చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. కుటుంబ జీవితంలో వివిధ జీవిత దశలు ఆమె వివిధ ప్రదేశాలలో వివరించినట్లుగా ఆమె పని గొప్ప స్వభావాన్ని మనకు చూపించింది. అంటే వారి నాన్నగారికి ఒక ప్రదేశం నుంచి వేరొక ప్రదేశానికి బదిలీ అవడం వల్ల ఈ కుటుంబంలో ఉన్న సభ్యులందరూ కూడా వారితో పాటు వాళ్ళ తండ్రి గారితో పాటు వెళ్తూ ఉంటారు. కాబట్టి అనేక ప్రదేశాల్లో
అనేక రకాల సామాజిక అవగాహన ఏర్పరచుకోవటానికి ఈ యొక్క నాన్నగారి యొక్క బదిలీలు ఈవిడికి ఎంతో దోహదం చేసిందని ఆవిడ తన స్వయ అనుభవంతో మనకి చెప్పారనమాట. ఆమె జీవితాన్ని అర్థం చేసుకోవటము మనం చాలా ముఖ్యమైన విషయము. ఆమె కుటుంబంలో ఆడపిల్లలు అన్యాయాలు ఆప్యాయంగా ఎటువంటి అన్యాయానికి గురి కాకుండా ముగ్గురు సోదరీమణులతో పాటు లీలా జూబో కూడా ఎంతో ఆప్యాయమైన ప్రేమపూర్వకమైన వాతావరణంలో పెరిగారు అనేది మనము చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. మరియు బాలికలకు పాఠశాల విద్య మంజూరు చేయబడింది ఆ రోజుల్లో అనమాట. మరియు వ్యక్తిగత ఆసక్తులు మరియు అభిరుచులను బట్టి కళాశాల మరియు విశ్వవిద్యాలయంలో ప్రవేశించడం ద్వారా ప్రత్యక్ష అవకాశాలు జూబ్ ఒక నిర్దిష్ట తరగతి స్థితికి మరియు ఏదైనా ఆకస్మిక సందర్భంలో స్వతంత్ర వృత్తి ముఖ్యంగా విద్యగా పరిగణించబడవలసిన విషయము తను గుర్తించారనమాట. స్త్రీలకు వివాహము చాలా ముఖ్యమైనదిగా పరిశీలించబడింది తన జీవిత విధానాల్లో. చాలా మంది మహిళలు 20 సంవత్సరములలోపే వివాహముకి చేసుకుంటూ ఉండేవారు. ఆ రోజుల్లో కాల సామాజిక పద్ధతుల ప్రకారం అనమాట. ఆ వివాహితగా మిగిలిపోయిన మహిళలు అవివాహితగా మిగిలిపోయిన మహిళలు తమ కుటుంబాన్ని పోషించే బాధ్యతను కలిగి ఉంటారు లేదా జాతీయవాద ఉద్యమంలో పాల్గొంటూ ఉంటారు. అప్పుడున్న సామాజిక పరిస్థితులు ఆ విధంగా ఉన్నాయనేది మనము చెప్పక తప్పదనమాట. లీలా జూబ్ జాతీయవాద ఉద్యమము ఉచ్చ స్థితిలో ఉన్న సమయంలో పెరిగారు. అంటే ఆవిడ జీవిత విధానము ఆ స్వాతంత్ర సమర ఉద్యమం కాలంలో మనకి ప్రారంభమైందనిగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. ఆమె తండ్రితో సహా ఆమె కుటుంబ సభ్యులు చాలా మంది బ్రిటిష్ సేవలో ఉన్నారు. ఆమె తండ్రి ఆల్రెడీ న్యాయవాద వృత్తిలో ఉన్నారని మనం చెప్పుకున్నాం. తర్వాత వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు కూడా చాలా మంది, అంటే బంధువర్గము, మిత్రులు, కుటుంబ సభ్యులు వీళ్ళందరూ కూడా బ్రిటిష్ సేవలో, అంటే బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్లో జాబ్స్ చేస్తూ ఉన్నారనేది మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయము. తర్వాత ఆమె ఉద్యమంలో చురుగ్గా పాల్గొనలేదు. ఎందుకని? వీళ్ళ నాన్నగారు బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ జాబ్ చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి అప్పటి రోజుల్లో బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ జాబ్ చేస్తున్న కుటుంబము, ఆ కుటుంబ సభ్యులు ఎవరు కూడా ఈ ఉద్యమాలకి చాలా దూరంగా ఉండేవారు. ఎందుకంటే అధికారాన్ని ధిక్కరించినట్లు అవుతుందనే దృక్పథంతో ఉండేవారు అనమాట. ఈ విషయాలలో ఉద్యమం వైపు ఆకర్షితురాలు అయినా కూడా అప్పుడున్న కట్టుబాట్లకి, అంటే వాళ్ళ నాన్నగారికి ఉన్న ఉద్యోగ పరిమితులకి అనుగుణంగా ఈవిడ కొద్దిగా ఉద్యమాలకు దూరంగా ఉండేవారు అనమాట. కొన్ని సమావేశాలకు భారతదేశము మరియు కొన్ని సమావేశాలకు హాజరైనా కూడా కొన్ని సిద్ధాంతాలని అనుసరించింది అనేది కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. లీలా జూబే తన ఇంటిలో రామచరిత మరియు హిందీ గ్రంథాలని, అలానే మరాఠీ మరియు బెంగాల్ సాహిత్యాలని చాలా ఇష్టంగా చదివేవారు అనమాట. బెంగాల్ నవలలని మరియు కథల రూపంలో ఉన్న పద్ధతులన్నింటి కూడా చదవటం వల్ల ఈవిడికి సామాజిక అవగాహన చాలా చిన్నతనం నుంచే సాహిత్య రూపంగా తనకి అబ్బింది అని మనము చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. దానితో పాటు మార్కిజానికి సంబంధించిన ప్రపంచ క్లాసిక్స్ అనువాదాలను క్రమం తప్పకుండా చదవటానికి బహిర్గతంగా చేసింది అనేది లీలా జూబ్ యొక్క మానసిక వ్యవస్థని మనం తెలుసుకోవచ్చు. అనేక రకాల నవలలు, చారిత్రాత్మక గ్రంథాలు, మరి ఈ యొక్క మార్కిజంకు సంబంధించిన అనువాద పుస్తకాలన్నింటినీ కూడా తను చదువుతూ ఉండేవారు. ఇంట్లో వివిధ సాహిత్య లభ్యత మరియు విస్తృతంగా చదవటం వల్ల ఆమె విశ్లేషణాత్మక మరియు విమర్శనాత్మక నైపుణ్యాలని చాలా చిన్నతనంలోనే అలవర్చుకున్నారనేది మనము గ్రహించవలసిన విషయము. ఇది ఆమె తర్వాత ఆమె పనిలో, అంటే ఈ యొక్క విశ్లేషణ విమర్శనాత్మక పద్ధతులన్నీ కూడా ఆమె పనిలో తర్వాత కాలంలో ఎంతో ఉపయుక్తంగా ఉన్నాయనేది మనము గ్రహించవలసిన విషయం. తర్వాత
ఆమె చదివిన మరియు విన్న సాహిత్యము స్త్రీల గురించి వివిధ మార్గాలలో మాట్లాడుతూ ఉండేవారు. మళ్ళీ వారు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే మార్గాలు, వైవాహిక సంబంధాల స్థితి, వారు అనుసరించాల్సిన పనులు మరియు మొదలైనవి చిన్న వయసులోనే ఈ కథలలో స్త్రీల గురించి కొన్ని చిత్రాలను ఆమెకు చిత్రీకరణ పద్ధతులను ఆవిడికి మానసికంగా ప్రశ్నించుకుంటూ ఉండేది. మరియు ఈ కథలలో కొన్నిటిని స్త్రీలు చూపిన బలము పట్ల అభిమానాన్ని కూడా పెంచుకుంటూ ఉండేదన్నమాట. చదవటం వల్ల స్త్రీలు దుర్బలత్వము, లేమి మరియు అణచివేతపై అవగాహన కూడా ఏర్పడుతుందనేది లీలా ట్యూబ్ అభిప్రాయపడ్డారనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. వారసత్వ నిరాకరణ, వరకట్నము, బాల్య వివాహము, వితంతువుల స్థితిగతులు, స్త్రీల విద్యలేమి, కుల దౌర్జన్యము, ఆర్థిక అసమానతలకు సంబంధించిన కథనాలను ఆనాటి మరాఠీ పత్రికలు నిరంతరము ప్రచురిస్తూ ఉంటాయన్నమాట. ఇవి అన్నీ కూడా లీలా ట్యూబ్ చాలా పరిశీలనాత్మకంగా, విమర్శనాత్మకంగా చదివి అర్థం చేసుకుంటూ ఉండేవారు అనేది మనము చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఆమె పెరిగిన నేపథ్యంలో ఆమె తన స్వంత లక్ష్యాలను గురించి ఖచ్చితంగా తెలియదు, తను ఏర్పరచుకోలేదన్నమాట. మరియు ఒక ఉన్నతమైన మేధోపరంగా, ఆర్థికంగా ఉన్న పద్ధతులను ఆవిడ అనుసరించేవారు కాదనమాట. ఎందుకంటే అప్పుడున్న సామాజిక పద్ధతుల ప్రకారము, అంటే వాళ్ళ నాన్నగారు న్యాయ వ్యవస్థలో చేయటము, ఆ తర్వాత విద్య మీద ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఏర్పరచుకోవటము, ఆ తర్వాత అనేక రకాల ఈ పురాణ గ్రంథాలు, బెంగాలీ నవలలు, మార్కిజం యొక్క అనువాద నవలలు చదవటం వల్ల అనేక నూతన విషయాలు తెలుసుకున్నా కూడా తన యొక్క అభిప్రాయాలను వినూతనంగా ప్రదర్శించడానికి ఆవిడకి వీలు పడేది కాదు అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఆమె పెరిగిన నేపథ్యంలో తన సొంత లక్ష్యాలను గురించి ఖచ్చితంగా ఒక ఉన్నతమైన అభిప్రాయాన్ని తను చిన్నతనంలో ఏర్పరచుకోలేదనమాట. మరియు ఒక ఉన్నతమైన మేధోపరమైన అర్థం కాదు వ్యక్తితో వివాహాన్ని తన మోక్షంగా చూసుకుంటూ ఉండేవారు అప్పుడు స్త్రీలు. అంటే వివాహం అనేది 20 సంవత్సరాలలో జరగాలి. ఆ వివాహం 20 సంవత్సరాల లోపు జరిగితే ఒక స్త్రీకి ఒక పరిపూర్ణత, మోక్ష ప్రధానమైన జీవితం ఏర్పడుతుందనే దృక్పథాన్ని లీలా ట్యూబ్ అప్పుడున్న సామాజిక పరిస్థితుల మీద ఆధారపడి ఏర్పరచుకున్నారనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఆమె లక్ష్యాలను స్పష్టం చేయటము ఆవిడికి ఈ పద్ధతులన్నీ కూడా ముందు ముందు రోజుల్లో సహాయకారిగా ఉన్నాయనేది మనం చెప్పుకోక తప్పదన్నమాట. ఆమె సాధించిన విధానము కూడా స్వతంత్రం పొందటం గురించి మరియు ఆమె జీవితం గురించి, నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యాన్ని నిలుపుకోవటం గురించి ఆమె ఏకైక మనస్తత్వము చూపుతూ ఉంటుంది. అంటే నిర్ణయాధికారులు ఇవన్నీ కూడా ఆవిడ తన దృక్పథము ద్వారా ఏర్పరచుకున్నారనేది మనము చెప్పుకోక తప్పదన్నమాట. తర్వాత ఈ విధమైన పద్ధతి జీవిత విధానాన్ని ఆవిడ ఏర్పరచుకున్న తర్వాత లీలా ట్యూబ్ మానవ శాస్త్రం మీద, మానవ సంస్కృతుల మీద ఎక్కువ దృష్టి పెట్టారనేది మనము చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. తర్వాత ఆమె జీవితం గురించి, నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యాన్ని నిలుపుకోవటం గురించి ఆమె ఏకైక మనస్తత్వాన్ని చూపుతూ ఉంటుంది. నాగపూర్ యూనివర్సిటీలో పొలిటికల్ సైన్స్లో MA చదువుతున్నప్పుడు ఆమె ప్రముఖ ఒక యువకుడు గురించి పరిచయం ఏర్పడుతుందన్నమాట. ఆ పరిచయమే ముందు రోజుల్లో ఆమె వివాహానికి ఒక పద్ధతిగా దారితీస్తుంది. ఆ యొక్క వ్యక్తి శ్యామచందర్ దూబే. ఇది సాధ్యమైన అనేక రకాల పద్ధతుల్లో వారి నాన్నగారు, కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా శ్యామచందర్ దూబేతో ఆవిడ వివాహం జరిపించారు. అదే కులానికి చెందిన ఆమె ఆలోచనలు అతను నెరవేర్చినట్లు ఈవిడి యొక్క పరిశోధనలకి, ఈవిడి యొక్క అభిప్రాయాలకి, ఈవిడి యొక్క లక్ష్యాలకి ఈ శ్యామ్ సుందర్ దూబే నిరంతరము ఆవిడికి సహకరిస్తూ ముందుకు వెళ్ళేటట్లుగా చేస్తూ ఉండేవారు.
ఆ యొక్క శ్యామ్ సుందర్ దూబే ఆవిడ యొక్క భర్త యొక్క సహకారము ఈవిడ పురోగభివృద్ధికి ఎంతో దోహదం చేసిందని మనము చెప్పక తప్పదన్నమాట. ఆమె కుటుంబ సభ్యుల ద్వారా ఆమె ఒక ప్రతిపాదనని విస్తరించింది. అంటే భర్తతో పాటు కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా ఆవిడకి ఎంతో సహాయకారిగా ఉన్నారనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు. 2 కుటుంబీకాలు అంగీకరించాయి మరియు వారు సాధారణ పౌర వేడుకల్లో వివాహం చేసుకున్నారనమాట. వీరిద్దరు కూడా ఈ నాగపూర్ యూనివర్సిటీలో శ్యామ్ సుందర్ దుబే పరిచయం అయిన తర్వాత 2 కుటుంబాల యొక్క అంగీకారంతో ఈ యొక్క వివాహము చేసుకున్నారు. ఎంతో పరిపూర్ణత, వివాహము తర్వాత కూడా ఆవిడ ఎంతో పరిపూర్ణత సాధించి శ్యామ్ సుందర్ దుబే యొక్క సహకారంతో సామాజిక అవగాహన, సంస్కృతుల అధ్యయనము, మానవ సమాజ శాస్త్రం యొక్క అధ్యయనానికి ముందుకు వెళ్ళారనే దృక్పథాన్ని మనం తెలుసుకోవచ్చు. ప్రస్తుత కాలంలో అది ఒక ఘనకార్యము అనిపించుకోకపోయినా 1945లో ఆమెడ స్వయం ప్రతిపత్తిని కొనసాగించే సామర్థ్యాన్ని ప్రదర్శించారు. ప్రేమగల కుటుంబంతో పెరుగుతున్నందున తిరుగుబాటు చేయకూడదని ఆమె స్వయంగా తన అభిప్రాయాన్ని వెలువిచ్చారనమాట. కాబట్టి ఇలాంటి కుల ఎంపిక చాలా ముఖ్యమైనది. బదులుగా ఆమె తన ఆంక్షలను కుటుంబ అవసరాలతో సమతుల్యం చేసుకోవాలని మానసికంగా స్థిరపడిపోయిందనమాట. ఇది ఆమె వైవివాహ జీవితంలో కూడా కొనసాగింది. ఈ యొక్క అభిప్రాయాలు మరియు లింగము, బంధుత్వము మరియు ఇంట్లో స్త్రీల స్థానము పట్ల ఆమెకున్న ఆసక్తికి కూడా ఇది ఒక కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు మనం. ఆ తర్వాత ఆమె వివాహము ద్వారా ఆమెకు మానవ శాస్త్రాన్ని ఒక సబ్జెక్టుగా పరిచయం చేసుకున్నారు. ఆమె తన భర్త శ్యామ్ సుందర్ దుబే యొక్క పని కోసము డేటా సేకరించారు మరియు ఆమె స్వతంత్రంగా బ్రాంచ్ చేయటానికి ముందు సహాయ పరిశోధకురాలుగా పనిచేసిందనేది కూడా మనం గుర్తించాలి. ఆమె వృత్తి జీవిత భారత స్వాతంత్రము మరియు దేశం యొక్క తదుపరి అభివృద్ధిలో సమానముగా ఉంది అనేది మనము గ్రహించవలసిన విషయం. వలసవాద వ్యతిరేక వాతావరణము మరియు ఆధిపత్యం చెలాయించే యుగములో పెరిగిన ఆమె అంతిమముగా ఆచరించిన మరియు వ్రాసిన మానవ శాస్త్రం సమాజవాద వ్యతిరేకమైనది మరియు గతంలో నిశ్శబ్దం చేయబడిన సమూహాలపై దృష్టి సారించటములో మనకు ఆశ్చర్యము కనిపించదన్నమాట. ఆంథ్రోపాలజీలో ఆమె మొదటి ప్రయాణము, కామర్స్లో తన భర్త యొక్క పనితో నిశ్చితార్థము చేయటం ద్వారా ఆమె కమల్ మహిళల నుంచి తప్పనిసరిగా స్త్రీ సంబంధమైన విషయాలపై కొంత సమాచారాన్ని పొందేందుకు పనిచేసిందనేది మనం చెప్పుకోవాలి. తర్వాత ఆమె దక్షిణ ఛత్తీస్గఢ్లోని గోండులలోని మహిళలకు సంబంధించిన తన ప్రవచనానికి సంబంధించిన పనిని ప్రారంభించింది. ఛత్తీస్గఢ్లోని మహిళలకు సంబంధించిన పనిని తను ప్రారంభించిందనేది మనం తెలుసుకోవాలి. ఆమె పని గురించి తదుపరి విభాగాల్లో మరింత వివరంగా మనం తెలుసుకోగలుగుతామన్నమాట. ఆమె సాగర్ విశ్వవిద్యాలయంలో 1957 నుంచి 1975 వరకు సాగర్ విశ్వవిద్యాలయంలో పనిచేశారు. అధికారికంగా ఆమె 1960 నుంచి విశ్వవిద్యాలయంలో బోధించడానికి ప్రారంభించారు. ఆమె పరిశోధన రచన మరియు అకాడమిక్ కార్యకలాపాలు భారీగా ఉన్నాయనేది కూడా మనం గ్రహించవలసిన విషయం. ఆమె పరిశోధన సహచరులుగా మరియు భారతదేశము అంతలా విశ్వవిద్యాలయము మరియు అన్ని ట్యూబ్స్లో విజిటింగ్ ప్రొఫెసర్గా, అన్ని యూనివర్సిటీస్లో విజిటింగ్ ప్రొఫెసర్గా పనిచేశారు. ఒక దగ్గర స్థిరంగా పనిచేయకుండా అన్ని యూనివర్సిటీలో విజిటింగ్ ప్రొఫెసర్గా పనిచేశారు అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఆమె ICSSRలో విభిన్న సామర్థ్యాలలో అనుబంధం కలిగి ఉన్నారు. సీనియర్ ఫెలో డైరెక్టర్ సోషియాలజీ మరియు నేషనల్ ఫెలో స్త్రీల అధ్యయనాలలో ఆమె ప్రయాణము భారత ప్రభుత్వము మహిళా హోదాపై జాతీయ కమిటీ సభ్యురాలుగా
నామినేట్ చేయడంతో ప్రారంభమైందని కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. ఇది సమానత్వం వైపు మైలురాయి నివేదికను రూపొందించిందిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఆమె 10వ ఇంటర్నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఆఫ్ ఆంథ్రోపాలజికల్ అండ్ ఎథ్నోలాజికల్ సైన్సెస్ అధ్యక్షురాలుగా కూడా పనిచేశారు. ఒక ముఖ్యమైన ఆఫీస్ బేరర్గా ఆమె ఇతరులతో కలిసి సింపోజియంను నిర్వహించారన్నమాట. ఇది వెజిటబుల్ అండ్ పవర్ ఎస్కేప్ ఆన్ ఉమెన్ ఇన్ సొసైటీ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ 1986 పుస్తకంగా ప్రచురించబడింది అనేది కూడా మనము తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. తదనంతరము ఆమె ఇండియన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఉమెన్ స్టడీస్తో తన ప్రమేయంతో ఈ రంగంలో కొనసాగారు అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. ఆమె ప్రధాన IAWS కాన్ఫరెన్స్ ఉమెన్ అండ్ ది హౌస్ హోల్డ్ ఆఫ్ ఇన్ ఇండియా యొక్క సారథ్యము చేశారు. దీనికి ఫలితముగా 5 సంపుటనాలు ఈ రంగంలో ప్రారంభమైన మైలురాయిలుగా నిలిచాయి. ఆవిడ ఒక 5 సంపుటనాలు రాశారు. ఇవి ఒక మైలురాళ్లుగా నిలిచిపోయాయి అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఆమె అంతర్జాతీయ మహిళా ఆంథ్రోపాలజికల్ కాన్ఫరెన్స్ వైస్ ప్రెసిడెంట్గా, ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఆఫ్ ఆంథ్రోపాలజికల్ అండ్ ఎథ్నోలాజికల్ సైన్స్ యొక్క ఉమెన్ చైర్పర్సన్గా మరియు ఇతర గౌరవ స్థానాలలో గ్లోబల్ ఉమెన్ స్టడీస్ కమ్యూనిటీలో భాగంగా కూడా తను ఎంతో పేరు ప్రఖ్యాతలు సంపాదించుకుని ఒక సుస్థిరమైన స్థానాన్ని ఏర్పరచుకున్నారనేది మనం చెప్పుకోవాల్సిన విషయంగా ఇందుకు మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆవిడ ఒక ఆంథ్రోపాలజికల్ అండ్ ఇండోలాజికల్ సొసైటీకి ప్రెసిడెంట్గా చేసి ఒక ఉన్నతమైన స్థానాన్ని పొందిన ఒక మహిళా మానవ సమాజ శాస్త్రవేత్తగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. తర్వాత లీలా జూబ్ స్త్రీలను అధ్యయనం చేసే మానవ శాస్త్రవేత్తగా మరియు ఆ దృక్పథం గుండా సంస్కృతి మరియు సమాజం నుంచి ప్రారంభించబడినది. మరియు చివరి వరకు అలాగే లీలా జూబ్ ఉన్నారు. తన అభిప్రాయాలను ఎక్కడ కూడా మార్చుకోలేదు. కుటుంబము మరియు పెద్ద బంధుత్వము నేపథ్యంలో వ్యక్తుల మధ్య సంబంధాల యొక్క సూక్ష్మమైన గొప్పతనాన్ని మరియు జీవితాన్ని తీసుకురావడానికి ఎథ్నోగ్రాఫిక్ వివరాలపై ఎక్కువ శ్రద్ధ పెట్టారు. జీవితానికి సంబంధించిన అంతర్దృష్టిలో కూడా వివరణతో ఆమె గుణాత్మక విధానముతో వివాహం చేసుకుంది. సంతతి సమూహము ఆమె తన జీవితంలో చివరి 2 దశాబ్దాలలో లింగ అధ్యయనానికి తన ప్రధాన రంగంగా భావించారు. ఈ యొక్క లింగ అధ్యయనం చేయటానికి, పరిశోధన చేయటానికి ఆవిడ 2 దశాబ్దాల కాలము నిరంతరము ఎంతో కృషి చేసి ఒక ప్రత్యేకమైన గౌరవాన్ని లింగ వ్యవస్థకి తెచ్చిపెట్టారనేది మనము చెప్పుకోవాల్సిన విషయం అన్నమాట. ఆమె కుటుంబము, బంధుత్వము మరియు లింగ భేదము విషయాలలో ఐరావతి కర్వే యొక్క పనిచే ప్రభావితమయ్యారు. ఐరావతి కర్వే గురించి మనం ముందు చెప్పుకున్నాం. ఈ యొక్క ఆమె కుటుంబము, బంధుత్వము, లింగ భేదము విషయాల్లో ఐరావతి కర్వే యొక్క పరిశోధన ఫలితాల మీద ఆధారపడి ఎంతో ఔన్నత్యాన్ని గుర్తించి, ఐరావతి కర్వే యొక్క ఔన్నత్యాన్ని గుర్తించి ఆవిడ అడుగుజాడల్లో నడిచారనేది మనము చెప్పుకోవాల్సిన విషయం అన్నమాట. బంధుత్వ వ్యవస్థపై మలినోష్కి మరియు కేథరిస్ గోఫ్ చేసిన కృషి కూడా ఆమెకు ఎంతో స్ఫూర్తి ప్రధానంగా భావించారనేది మనం చెప్పుకోవాలి. ఆమె కెరియర్లో అనేక రకాల అవార్డులని గెలుచుకున్నారు. 2007లో ఆమెకు UGC యొక్క స్వామి ప్రణవానంద సరస్వతి అవార్డు, 2005 మరియు ఇండియన్ సోషలాజికల్ సొసైటీ యొక్క జీవితకాల సాఫల్య పురస్కారము లభించింది. ఇట్లా ఎన్నో అవార్డులు ఆవిడ భారతదేశంలో
అనేక రకాల సంస్థలచే గౌరవించబడ్డారనేది ఈ విషయముగా మనము ఈ యొక్క లీలా జూబ్ గురించి చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. తర్వాత లీలా జూబ్ యొక్క అకాడమిక్ వర్క్ ప్రారంభము ఎలా ఉంది, ఆవిడ ఎలా వర్క్ చేశారు అనేది మనము తెలుసుకోవాలి. ఆ తర్వాత లీలా జూబ్ తన పిహెచ్డి పరిశోధనలో ఛత్తీస్గఢ్ చెందిన గోండ్ మహిళల జీవితాలని ఆధారం చేసుకొని పరిశోధన నిర్వహించారు. తన యొక్క పిహెచ్డి పరిశోధన అంతా కూడా ఈ యొక్క ఛత్తీస్గఢ్లోని గోండ్ మహిళల జీవిత విధానాలని ఈవిడ బేస్ చేసుకున్నారనేది మనము తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. ఈ కాలంలోనే ఆమె లింగ అసమానతలపై అవగాహన పెరిగింది. అంటే ఈ పరిశోధన పిహెచ్డి పరిశోధన పద్ధతుల్లో లింగ యొక్క అసమానతలపై ఒక ప్రత్యేకమైన దృక్పథాన్ని ఏర్పరచుకున్నారనేది మనము చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. మరియు అగ్రవర్ణ స్త్రీలతో పోలిస్తే గోండు స్త్రీల యొక్క జీవితాల్లో వ్యత్యాసాలను కూడా ఈవిడ గ్రహించారు. ఒక అగ్రవర్ణాల స్త్రీలని గోండు స్త్రీల యొక్క జీవితాలను మనం పరిశీలించినట్లయితే ఎంతో వ్యత్యాసం ఉన్నదనేది లీలా జూబ్ తన యొక్క పరిశోధనా పద్ధతుల్లో తెలుసుకున్నారనేది చెప్పుకోవచ్చు. ఇది వారి ఆధారపడటంలో సూక్ష్మ భేదాలు మరియు వారి వైకల్యం సూక్ష్మ భేదాలు మరియు ఈ స్త్రీల ఊక్షాలు మరియు విన్యాసాలు సృష్టించడాన్ని ఆవిడ అనేక రకాల సాంస్కృతిక కోణాల్లో పరిశీలించారని చెప్పుకోవచ్చు. తమ కోసము ఒక నివాస స్థలము, తన పరిశోధన ద్వారా ఆమె లింగ సంబంధాల గురించి మాత్రమే కాకుండా కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సంబంధాలను మరియు వృద్ధాప్య అంశాలను కూడా అనేక విషయాలు మాట్లాడింది. ఇక్కడ ఛత్తీస్గఢ్లో గోండు మహిళల జీవిత విశేషాలను గురించి పరిశోధనలో ఈవిడేం చేసింది, కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సంబంధాలు, ఆ యొక్క ఆదిమ గోండు మహిళల కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ఎటువంటి సంబంధాలు కలిగినాయి, తర్వాత వృద్ధాప్య దశలో ఎటువంటి వీళ్ళ యొక్క పాత్ర నిర్వహించారనే దృక్పథాన్ని కూడా ఈవిడ యొక్క పరిశోధనల క్రమంలో అనేక విషయాలను తెలుసుకున్నారనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే గోండు సమాజంలో చాలా మంది వ్యక్తులు వారి ఉపయోగము లేదా శ్రమ ద్వారా ఎలా నిర్వహించబడ్డారో ఆవిడ అనేక దృక్కోణాలలో వివరించారు. ఆమె తన పేపర్లో గోండు స్త్రీని ఉటకిస్తూ ఈ మనవడిని చూసుకోవడం ద్వారా నేను నా అన్నము సంపాదించుకుంటున్నాను అనే దృక్పథాన్ని గోండు మహిళలలో, వృద్ధ మహిళలలో ఈవిడ కనుగొన్నారు అనేది ఇక్కడ ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ ఉదాహరణ ద్వారా మహిళలు తమ జీవిత పదములో తమ ఉనికిని ఎలా సమర్థించుకోవాలో ఆవిడ నొక్కి చెప్పారు అనేది కూడా మనము తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. తన ప్రవచనం కోసము మహిళల ప్రాంతంలో పనిచేసిన తర్వాత ఈ యొక్క లీలా జూబే కులము, కుటుంబము మరియు బంధుత్వంపై ఎక్కువ దృష్టి సాధించారనేది మనము గ్రహించవలసిన విషయము. సోషియాలజీ ఆన్ కిన్షిప్, ఆన్ ఎనలైటికల్ సర్వే ఆఫ్ లిటరేచర్ పై ఆవిడ చేసిన పనిలో ఆమె వివాహము, బంధుత్వము మరియు కుటుంబాలు, తర్వాత గిరిజన సమాజాలపై సాహిత్యము, కులము మరియు వర్గాల వారసత్వ నమూనాలు, మాతృ హక్కు, మార్పిడి సిద్ధాంతాలు, కూటమి సిద్ధాంతాలు మొదలైన వాటితో సహా విస్తృతమైన పనిని లీలా జూబ్ కవర్ చేశారనేది తన పరిశోధన పద్ధతుల్లో మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. ఇది ముఖ్యమైన మరియు విస్తృతమైన సమాచారాన్ని మనకి అందిస్తూ ఉంటుంది అనేది కూడా మనము తెలుసుకోవాలి. ఈ రచనలో ఆమె బంధుత్వ అధ్యయనాలు, మానవ శాస్త్రవేత్తల సంప్రదాయ ఆట స్థలాన్ని కుటుంబ సామాజిక శాస్త్రంతో అనుసంధించడానికి ఎంచుకున్నందుకు మానవ శాస్త్రము మరియు సమాజ శాస్త్రాల మధ్య పొందుపడిన క్రమశిక్షణ వ్యత్యాసాన్ని అధిగమించగలిగింది అనేది కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. ఇది సామాజిక శాస్త్ర పరిశోధన యొక్క ఉపరంగంగా మనం తెలుసుకోవాలి. తర్వాత
దీని అభివృద్ధిని ఎక్కువ లీలాజూబ్ చేశారు. ఆధునీకరణ నమూనా, సాహిత్యం యొక్క విస్తృతమైన సర్వే స్త్రీలను పరిధీయంగా మాత్రమే కవర్ చేసింది లీలాజూబే అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. తర్వాత ఆమె పిహెచ్డి పని ఈ యొక్క మహిళలను కవర్ చేసినప్పటికీ, గోండ్ మహిళలను కవర్ చేసినప్పటికీ, జూబ్ తన మహిళల సమస్యలపై దృష్టి సారించటము నుంచి బంధుత్వ అధ్యయనాలు అంటే సాంప్రదాయ మానవ శాస్త్ర అంశము వైపు మళ్ళిందనేది కూడా మనం గ్రహించవలసిన విషయం. తదుపరి విభాగము జూబ్ యొక్క పనిని మార్చడానికి గల కారణాలను మనకి ఇవన్నీ కూడా తెలియపరుస్తూ ఉంటాయి అనేది మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఈ విధంగా జూబు అంటే తన పరిశోధనలతో పాటు అనేక నూతన మార్గాలను కూడా ఈ పరిశోధనా పరంగా ఏర్పరచుకున్నారు, గ్రహించారు, నూతన అవగాహన ఏర్పరచుకున్నారు అనేది మనము తెలుసుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. లీలాజూబ్ యొక్క కేంద్ర ఆలోచనలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో మనం తెలుసుకుందాము. లీలాజూబే యొక్క పని లింగము మరియు బంధుత్వము మధ్య ఇంటర్న్షిప్ను అందించిందనేది కూడా మనం ఈ యొక్క పరిశోధనా పద్ధతులను కేంద్ర ఆలోచనల ద్వారా తెలుసుకుంటున్నాము. 1960 మరియు 1970 దశకంలో మహిళల మధ్య అధ్యయనాలు సమయంలో పండితుల మానవ శాస్త్ర లేదా ఎథ్నోగ్రాఫికల్ మెటీరియల్లను పరిగణలోకి తీసుకోలేదన్నమాట తను. మరియు మానవ శాస్త్ర స్త్రీల కుటుంబము మరియు పాత్రలను ప్రశ్నించకుండా వివరించింది అనేది కూడా మనం గ్రహించవలసిన విషయము. భారతదేశంలో లింగము మరియు బంధుత్వము అధ్యయనాల అభివృద్ధికి ఉత్ప్రేరకముగా ఈ రంగము వారధిగా నిలిచింది అనేది లీలాజూబ్ యొక్క అభిప్రాయంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఆమె స్త్రీల అధ్యయనాలను, స్కాలర్షిప్లను ఆంథ్రోపాలజీ యొక్క పద్ధతులు మరియు సైద్ధాంతిక పద్ధతుల ద్వారా సున్నితం చేశాయనేది మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట. ఈ యొక్క రివర్స్ గురించి చెప్పనవసరం లేదు. మహిళల అధ్యయనాల స్కాలర్షిప్ యొక్క అవకాశాల గురించి, అంశాల గురించి మానవ శాస్త్రాన్ని హెచ్చరించింది. ఎలా? మహిళల అధ్యయనాలలో బహుళ క్రమశిక్షణ మరియు అంతర్ క్రమశిక్షణ గురించి జరిగిన తొలి చర్చలలో స్త్రీవాదులు కూడా అట్టడుగు పడకుండా ఉండటానికి వారి స్వంత ప్రాథమిక విభాగాల ప్రాథమిక చర్చలతో తప్పనిసరిగా పాల్గొనాలనేది లీలాజూబ్ యొక్క అభిప్రాయంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. తర్వాత మారుతున్న సాగుదారులు. ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కమర్లు, స్థిరపడిన వ్యవసాయదారులు, ఛత్తీస్గఢ్ నుండి గోండులు అంటే ఎగ్జాంపుల్స్గా తీసుకున్నారనమాట. మరియు రాజపుత్రులు, ఆధిపత్య కులము, పశ్చిమ యూపీ నుంచి ఉన్న బహుళ కులాల గ్రామంలో జూబే యొక్క పరిశోధనలు మరియు ఫీల్డ్ వర్క్ అనుభవాలు ఆమెకు పితృస్వామ్య బంధుత్వానికి సంబంధించిన అనుభూతిని కలుగజేశాయి. కులము, తరగతి, తెగ మరియు ప్రాంతము అంతర్తేడాలు ఉన్నప్పటికీ మ్యాట్రిలిని మరియు ఇస్లాంను ఆమె చేసిన కృషికి భిన్నమైన బంధుత్వ వ్యవస్థలో ఉన్న మహిళలు భిన్నమైన జీవిత ఈ యొక్క పదాల సంగ్రహంలో ఈ యొక్క అందించటమే కాకుండా ఈ మాతృ సంబంధ ఫజిల్పై సాంప్రదాయ మానవ శాస్త్ర యొక్క వివరణను తీసుకునేలాగా చేసింది. ఈ యొక్క పితృస్వామ్యము, మాతృస్వామ్య పద్ధతుల్లో కూడా తన పరిశోధన పద్ధతుల్లో ఏర్పరచుకున్నారనేది మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. దక్షిణ మరియు ఆగ్నేషియాలోని వివిధ దేశాలలో బంధుత్వానికి సంబంధించిన ఆమె తులనాత్మక సర్వే బంధుత్వ వ్యవస్థల యొక్క కేవలము ప్రతీతాత్మకమైనవి మరియు రహస్యమైనవి మాత్రమే కాకుండా దాని సభ్యుల శ్రేయస్సు కోసము భౌతిక పరిణామాలను కలిగి ఉంటాయని ఆమె నమ్మకాన్ని బలపరుచుకున్నారనేది లీలాజూబ్ యొక్క మానసిక పరిస్థితిని మనం అప్పుడు గ్రహించవచ్చు అన్నమాట.
ఆమె దైనందిక జీవితంలో ఇక్కడ అధికారము మరియు సోపానుక్రమం యొక్క సమస్యలను తీర్చలేని పద్ధతిలో బయటకు తీసుకొచ్చింది. అంటే అటువంటి పద్ధతులను కూడా వెలికి తీసింది అనేది మనము చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఈ యొక్క సమానత్వము వైపు లీలా డ్యూబ్ యొక్క భావనలు ఎలా ఉన్నాయో కూడా మనము తెలుసుకుందాం అనమాట. ఇక్కడ సమానత్వం వైపు నివేదికను రాసేటటువంటి మహిళల స్థితిగతులపై కమిటీలో భాగం కావాలనే ఆహ్వానము లీలా జూబే జీవితము మరియు రచనలలో ఒక ముఖ్యమైన ఉత్ప్రేరకమైనది. ఈ నివేదికలో 1974లో భారత ప్రభుత్వానికి లీలా జూబు సమర్పించారు. ఈ నివేదికపై పనిచేయటానికి ఆమె ఆహ్వానించబడిన సమయంలో స్త్రీల అణచివేత మరియు లింగము యొక్క సాంస్కృతిక సంస్థ మరియు సామాజిక శాస్త్రాలలో ఈ సమస్యలపై పనిచేయవలసిన అవసరం గురించి స్పృహ పెరిగిందనేది లీలా జూబు అభిప్రాయపడ్డారు. మహిళల ఆంథ్రోపాలజికల్ రంగంలో ముఖ్యమైన ప్రచురణలు కనిపించటము ప్రారంభించాయి లీలా జూబ్తో గురించి. ఈ రచనలు స్త్రీల జీవితాలు మరియు పరిస్థితులను ఎథ్నోగ్రాఫిక్ విచారణ యొక్క చట్టబద్ధమైన ప్రాంతముగా గుర్తించాల్సిన తక్షణ అవసరాన్ని సూచిస్తూ ఉంటాయి. క్రమశిక్షణ మరియు అంతకమించి స్త్రీల యొక్క అపోహలు మరియు తప్పుడు ప్రాతినిధ్యాలను కూడా ఇవి నిరంతరము ప్రశ్నిస్తూ ఉంటాయనేది లీలా జూబు అభిప్రాయపడ్డారనేది మనము చెప్పక తప్పదన్నమాట. ఆ తర్వాత పౌష్టికాహారము మరియు ఆరోగ్య అవసరాలు, వివాహము వంటి విషయాలలో ఆడపిల్లల వివక్ష పట్ల వివక్షను చూపే కుటుంబాలలోని ఆడపిల్లలని దుర్భరమైన స్థితిని ఈ యొక్క తెచ్చిపెట్టుతుంది అనే దృక్పథాన్ని వివరించారు. సమానత్వం అనేది విభాగాలలో గణనీయమైన పరిశోధనలకు సూచనగా మారింది అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. స్త్రీలు మరియు బంధుత్వంపై మరొక పుస్తకము కూడా మతము, బంధుత్వము, వివాహము మరియు వివాహ చెల్లింపులు, పని, వ్యభిచారము, తెగలు, కులము మరియు ఫర్ద వంటి ఇతర అంశాలకు సంబంధించిన మహిళలపై దృష్టి సారించి లీలా జూబే పెద్ద సంఖ్యలో అధ్యయనాలను ఆమె విస్తరణకి దారితీశాయనేది కూడా మనము చెప్పుకోక తప్పదన్నమాట. అదే సమయంలో ఈ భారతీయ మహిళా కార్యకర్తలు మరియు విద్యావేత్తలను సెకండ్ వేవ్ ఫెమినిస్టులు గ్లోబల్ కమ్యూనిటీతో ఉత్పాదక సంభాషణల్లోని తీసుకువచ్చారు లీలా జూబు. దీని భాగస్వామ్యము ఎజెండా 1975లో ఇంటర్నేషనల్ ఇయర్ ఆఫ్ ఉమెన్ సమయంలో రూపుదిద్దుకున్నదనేది మనం చెప్పుకోవాలి. 10వ ఇంటర్నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఆఫ్ ఆంథ్రోపాలజికల్ అండ్ 1978లో ఢిల్లీలో జరిగిన ఎథ్నోలాజికల్ సైన్సెస్ లీలా జూబు ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఆఫ్ ద ఆంథ్రోపాలజికల్ అండ్ ఎథ్నోలాజికల్ సెషన్స్కి పునాది వేశాయి అనేది మనం చెప్పుకోక తప్పదన్నమాట. తర్వాత మహిళా కమిషన్ చైర్పర్సన్గా 1976 నుంచి 1993 వరకు మహిళలకు నిర్లక్ష్యానికి గురి చేసే సమస్యలను ముందు చూపుగా పరిష్కరించడానికి ఒక సందర్భాన్ని లీలా జూబు అందించిందనేది చెప్పుకోవచ్చు. ప్రధాన సవంతుల్లో మానవ శాస్త్రము అనేది జూబు యొక్క 1986లో తన పుస్తకములో వివరించారనమాట. లక్షద్వీప్లోని మ్యాట్రిలినీపై ఏఆర్ కుట్టి చేసిన పని పర్యవేక్షణలో ఆమె పనిలో మరొక ముఖ్యమైన మార్పు తీసుకొచ్చిందనేది మనం చెప్పుకోవాలి. మాతృస్వామ్య సంతతి వ్యవస్థతో ఇస్లాం ముఖ్యంగా పితృస్వామ్య మతముగా పరిగణించబడుతూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క కలయికతో ఆమె ఆకర్షితురాలైంది. ఆమె స్వయంగా లక్షద్వీప్ను సందర్శించి ఆ ప్రాంతంలో పరిశోధనలు కూడా
విరివిగా చేపట్టారనమాట. ఈ పని ఏకకాలంలో 2 యొక్క సెట్ల నియామకాలను అంగీకరించే సమాజాన్ని అన్వేషించింది అనేది కూడా మనం చెప్పుకోవాలి. తర్వాత ఆస్తి మరియు దాని అధికారం యొక్క లోతైన విశ్లేషణ ద్వారా అరుదైన సంస్కృతి గురించి ఆసక్తికరమైన పద్ధతులను లీలా ట్యూబు వెలికితీశారు. తర్వాత ఈ పరిశోధనలు పితృస్వామ్య మతములో ఉన్న మాతృస్వామ్య వ్యవస్థలో మహిళలు ఎలా ఎక్కువ శక్తిని పొందారనే దాని గురించి లీలా జూబు తన పరిశోధనా పద్ధతుల్లో అందించారు. ఇది ఇస్లాం యొక్క సౌలభ్యము మరియు ఇది ఆదరణపై ఆధారపడి ఉంటుంది కూడా అని ఒక ఉదాహరణను ఇస్తూ ఉంటుంది. ప్రాంతము మరియు వారి అభ్యాసం గురించి సమాచారము ఎథ్నోగ్రాఫిక్ రీసెర్చ్ మరియు ఇంటర్వ్యూలపై ఆధారపడింది అనేది లీలా ట్యూబ్ యొక్క అభిప్రాయం. తర్వాత ఈ యొక్క మ్యాట్రిలీనియల్ వ్యవస్థ యొక్క వివరణాత్మక మరియు క్లిష్టమైన చిత్రాన్ని లీలా ట్యూబు రూపొందించారు. ఇస్లాం యొక్క రూబ్రిక్ మరియు 2 వ్యవస్థలు ఎలా కలిసి ఉన్నాయి, స్థానిక సందర్భాలు ఇప్పటికే ఉన్న సంస్థలను పునర్నిర్వచించగల విధానాన్ని స్పష్టంగా చూపుతుందన్న ఈ పని నేటి సందర్భంలో ముఖ్యమైనదిగా లీలా జూబు గ్రహించారన్నమాట. తర్వాత కలయికతో ఉన్న ఈ ప్రభావాన్ని లింగాన్ని అధ్యయనం చేయటము మరియు బంధుత్వ సంబంధాలను సంబంధించి దాన్ని అధ్యయనం చేసుకోవటంలో ఆమె ఆసక్తి పెంచుకున్నారు. ఈ మార్పు ఆమెకు ఒక ప్రత్యేకీకరణ సృష్టించబడిందని చెప్పుకోవాలి. ఇది ఇప్పుడు మానవ శాస్త్రము మరియు మహిళల అధ్యయనాల నుంచి ఈ యొక్క నూతన వరవడిని సూచించి ప్రారంభించింది అనేది మనం చెప్పుకోవాలి. స్త్రీలు మరియు బంధుత్వం పట్ల లీలా ట్యూబ్ యొక్క అభిప్రాయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. లీలా ట్యూబు లింగాన్ని అధ్యయనం చేయటంలో బంధుత్వ అధ్యయనానికి ముఖ్యమైనదిగా భావించారు, అభిప్రాయపడ్డారు. ఎందుకంటే ఇది సమాజంలో లింగాన్ని అధ్యయనం చేసుకోవటంలో తగిన సందర్భాన్ని అందించింది అనేది ఒక అభిప్రాయం. జూబ్ ప్రకారము ఇతర సామాజిక అంశాల కంటే స్త్రీలు ఎల్లప్పుడూ మానవ శాస్త్రంలో చాలా కనిపించేవారు. యొక్క ప్రాముఖ్యత పర్యవసానముగా ఈ యొక్క అనేక శాస్త్రాలు కూడా స్త్రీలకి అనేక విధాల మానవ శాస్త్ర ప్రాముఖ్యతని ఏర్పరిచాయనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. సెక్స్ అనేది సమాజం యొక్క ముఖ్యమైన ఆర్గనైజింగ్ సూత్రాలలో ఒకటిగా లీలా ట్యూబు అభిప్రాయపడ్డారు. మరియు ఆంథ్రోపాలజీకి ఇతర సమస్యలతో బంధుత్వము, కుటుంబము మరియు వివాహాల అధ్యయనముపై ప్రత్యేక దృష్టి పెరుగుతుందనేది లీలా ట్యూబు అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ కోణంలో స్త్రీవాద ఆంథ్రోపాలజీ యొక్క ప్రాజెక్టు యొక్క ప్రధాన అంశముగా ఆమె విశ్వసించి లింగము మరియు బంధుత్వము కలయిక వాస్తవంగా నిర్దేశించబడింది అనేది అభిప్రాయపడ్డారు. లీలా ట్యూబు మానవ శాస్త్రంలో ఉపయోగించిన తులనాత్మక పద్ధతి వైపు మొగ్గు చూపారన్నమాట. మరియు యునెస్కో ప్రయోజిత సర్వే నివేదిక ఆగ్నేషియాలోని మహిళల అధ్యయనాలలో దాని ఉపయోగము స్పష్టంగా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఈ నివేదిక ఇప్పటికీ ఉన్న జ్ఞానాన్ని విమర్శనాత్మకంగా అంచనా వేసే ద్వంద్వ ప్రయోజనాలతో స్పష్టంగా రూపొందించబడింది అనేది మనం చెప్పుకోవాలి. తర్వాత మహిళల అధ్యయనాలకు ఒక విద్యాపరమైన విభాగాన్ని ప్రోత్సహించడానికి మైదానాన్ని సిద్ధం చేయాలనే అభిప్రాయానికి కూడా లీలా ట్యూబు వచ్చారన్నమాట. ఆంథ్రోపాలజిస్ట్గా ఆమె స్వంత క్రమశిక్షణ దృక్కోణం నుంచి ఈ అధ్యయనము మానవ శాస్త్ర ప్రసంగంలో మహిళల అదృశ్యతను సరిచేయటానికి ఆమె దీర్ఘకాలిక లక్ష్యంలో ఒక భాగమని కూడా మనము చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. తర్వాత దక్షిణాసియాలోని
మహిళల అధ్యయనం చేయటానికి తులనాత్మక పద్ధతిని ఉపయోగించడంలో ఆమె ఆసక్తి ఇక్కడ ఉమెన్ అండ్ కిన్షిప్ ఈ యొక్క పుస్తకంలో మరింత ఏకీకృతం చేసిందనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. ఇక్కడ ఆమె దక్షిణ మరియు ఆగ్నేషియాలోని బంధుత్వ వ్యవస్థలను మరియు మహిళల యొక్క స్థానము మరియు హక్కులపై వాటి ప్రభావాన్ని అనేక విధాల లీలా జూబు అన్వేషించారు. తర్వాత ఇక్కడ స్త్రీల యొక్క లైంగికత, స్త్రీల ఒంటరితనము, శారీరక ప్రక్రియలు, జీవన ప్రదేశాలు, వివాహము, పోషణ మరియు విద్యపై వాటి ప్రభావం వంటి వాటిని ఆమె వివరంగా బయటికి తెచ్చారనేది మనం చెప్పుకోవాలి. ఈ ప్రాంతాలలో ఆగ్నేయ ఆసియా ద్వైపాక్షిక భావన సూత్రాన్ని కలిగి ఉందని మరియు లింగము కంటే వయస్సు, సీనియారిటీ మరియు తరగతి యొక్క సోపాన క్రమాలను అంగీకరిస్తుందని ముగింపులో ఆవిడ తన అభిప్రాయాలని లీలా జూబు వ్యక్తపరిచారనేది మనము గ్రహించవలసిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత లింగ నిర్మాణముపై లీలా జూబు యొక్క పద్ధతులను మనము ఇప్పుడు చెప్పుకుంటాం అన్నమాట. ఒక ముఖ్యమైన కథనములో లింగ నిర్మాణము తర్వాత ఇండియాలో హిందూ బాలికల పై జూబు కుటుంబంలోని ఆచారాలు మరియు వేడుకలు, భాష తర్వాత అభ్యసనాలను పరిశీలించటం ద్వారా బాలికలు లింగ గుర్తింపును అభివృద్ధి చేసే విధానాలను గుర్తించారు. ఆ తర్వాత సాంస్కృతికంగా ఉత్పత్తి చేయబడిన లింగ భేదాలను నొక్కి చెప్పటము ప్రారంభమవుతుందనేది నొక్కి చెప్పారు. తర్వాత జీవశాస్త్రంలో పాతుకుపోయినట్లు ఎల్లప్పుడూ తర్వాత వివరించబడతాయి. ఆమె షేడ్ అండ్ ఎర్త్ సారూప్యతలను ఉపయోగించి దీనిని మనకి వివరించారన్నమాట. ఈ సారూప్యత అనేక ఇతర పేపర్లలో ఆమె పరిశీలించబడి మరియు అర్థం చేసుకోవటానికి చాలా ముఖ్యమైనదిగా మనం చెప్పుకోవాలి. లింగ సంబంధాలు ఈ భావన చాలా శక్తివంతమైనది మరియు విస్తృతంగా ఉంది అనేది వివిధ ఉమెన్ స్టడీస్లో లీలా జూబు చర్చించారన్నమాట. మహిళలను ద్వితీయ హోదా ఇవ్వటానికి కారణము మహిళలను నిష్క్రియంగా అర్థం చేసుకోవటము. మనిషి విత్తనానికి సారాంశాన్ని అందజేస్తూ ఉంటారు. స్త్రీల విత్తనాన్ని స్వీకరించి దాన్ని పోషించే ఫలాన్ని అందిస్తుందనే దృక్పథాన్ని మనకి ఉదహరించారన్నమాట. ఒక బిడ్డ తండ్రి రక్తాన్ని పంచుకుంటుంది. తర్వాత ప్రసవ సమూహములో స్త్రీకి బదిలీ మరియు నాన్ ఫంక్షనల్ స్వభావము తాధ్యాత్మకంగా చెప్తూ ఉంటుందన్నమాట. అయితే వైవివాహ కుటుంబంలో ఆమె సాధనము నొక్కి చెప్పబడుతుంది. ఈ అసమాన సామాజిక అమెరిక ప్రకృతి యొక్క అమెరికగా లీలా జూబు భావించారన్నమాట. ఇది సంతానోత్పత్తిలో పురుషులు మరియు స్త్రీలను వేర్వేరు ప్రాంతాలను మనము పరిగణించుకోవచ్చు అన్నమాట. ఇది ఆ తర్వాత ఈ యొక్క మరి కుటుంబం యొక్క పునర్వ్యవస్థీకరణ గురించి నియమాలను రూపొందించే కుటుంబము నిర్మాణాలు మరియు బంధుత్వాల పరంగా లింగ పాత్రలు ఎలా జీవించాలో ఆమె మరింత వివరించారనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇది క్రమముగా కుల సమస్యచే ప్రభావితం చేస్తుందనేది లీలా జూబు యొక్క అభిప్రాయంగా మనం చెప్పుకోవాలి. వివిధ భాషలలో ఉపయోగించే విభిన్న వ్యక్తీకరణలు మరియు బాలికలు తమ ద్వితీయ స్థితి గురించి తెలుసుకునే విధానాన్ని ఆమె బయటకు తీశారు. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే ఒక తెలుగు వ్యక్తీకరణ కూతుర్ని పెంచటం అనేది మరొకరి పెరట్లోని మొక్కకు నీరు పోయటం లాంటిదనేది ఆవిడ ఉదహరించారు. తర్వాత ఆమె తన పేపర్లో సరళమైన చిత్రాన్ని అందించలేదు. ఋతుక్రమాన్ని ముందు అమ్మాయిలు పూజకు వస్తువులుగా మారటము వల్ల వారు ఎలా విలువైన వారని ఆమె అనేక ఉదాహరణలను మనకి తెలియపరిచారు. దేశంలోని వివిధ పూజల ద్వారా వారి జన్మస్థలము మరియు
బాలికల తాత్కాలిక స్థితి మరియు వివాహం తర్వాత చిన్న సందర్శన గురించి ఆమె వివరిస్తుంది. ఇవి అనేక రకాల ఉదాహరణ. బెంగాల్లో దుర్గా పూజ, కర్ణాటకలో గౌరీ పూజ, దేశంలో పెద్ద ప్రాంతాలలో ప్రబలంగా ఉన్న కన్యక బాలికలను పూజించటము మరియు పోషించే ఆచారము, మహిళలకు స్త్రీ పాత్రలను నొక్కి చెప్పటంలో లీలా జోగు ఎంతో సహాయపడ్డారు. తర్వాత ఋతుక్రమము తర్వాత మరింత ప్రమాదకరమైన దశలో విభేదిస్తారు. స్త్రీల లైంగికతపై పరిమితులు విధించడానికి ఒక కారణం ఏమిటంటే వారి భవిష్యత్తు భార్య మరియు తల్లిగా ఉండటంతో ముడిపడి ఉందని లీలా జోగు అభిప్రాయపడ్డారు. తర్వాత మాతృత్వము అనేది స్త్రీ జీవితంలో అత్యున్నతమైన విజయం అనేది అభిప్రాయపడ్డారు. మాతృత్వానికి పెళ్లి ద్వారం. ఈ 2 లక్ష్యాలను మిగతావన్నీ ద్వితీయమైనవిగా లీలా జోగు పేర్కొన్నారన్నమాట. ఆడపిల్లల సాంఘీకరణ కూడా స్త్రీలను కులద్వార పాలకులుగా, సరిహద్దు గుర్తుగా భావించటం ద్వారా ప్రభావితమైందనేది లీలా జోగు యొక్క అభిప్రాయం. ప్రవేశపెట్టిన మొదటి పండితుల్లో ఆమె ఒకరు మరియు మహిళలపై హింసను వివరించడానికి దీనిని ఉపయోగించారు. ఆమె ప్రకారము సరిహద్దు గుర్తులుగా ఉన్న స్త్రీలు హింసాత్మకంగా గౌరవ భాండారాలుగా ఉన్నారు, ఒక గౌరవ భాండారాలుగా గుర్తించారు అనే దృక్పథాన్ని లీలా జోగు తన పరిశోధనలో అతి విపులంగా వివరించారనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. సామాజిక సోపాన క్రమము బెదిరించబడినప్పటికీ స్త్రీలను వ్యతిరేకంగా ఒక ఫలితం. లీలా జోగు తీవ్రంగా నిమగ్నమైన మహిళలపై హింసకు సంబంధించిన ఇతర అంశాలను, సెక్స్ సెలెక్టివ్ అబార్షన్స్ గురించి చర్చించారన్నమాట. ఈ ప్రాంతంలో ఆమె రచనలు ధర్మకుమార్ ఎకానామికల్ అండ్ పొలిటికల్ వీక్లీలో నైతిక మరియు విధానపరమైన చిక్కులు గురించి కథనానికి ప్రతిస్పందనగా విలీనం చేయబడ్డాయనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆమె ప్రతిస్పందనలో దక్షిణాసియాలోని వివిధ దేశాల ఉదాహరణలతో నిర్దిష్టమైన పిల్లల ప్రాధాన్యత గురించి ఆసక్తికరమైన పద్ధతులను, సంస్కృతులను వెలువరించారు. వివిధ సమాజంలో ఆడ శిశు హత్యలు మరియు బహుభార్యత్వము, మహిళలు తక్కువగా ఉన్నప్పుడు బహుభార్యత్వము, మహిళల అపహరణ మొదలైన వాటి యొక్క చిక్కులను ఆమె అనేక విషయాలను విపులీకరించారు. ఈ చర్చలు దక్షిణాఫ్రికాలో వివిధ ప్రాంతాలలో మహిళలకు వివిధ హోదాలు ఎలా కల్పించబడతాయో లీలా జోగు విశదీకరించారనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఆంథ్రోపాలజీ, సోషియాలజీ, ఉమెన్ స్టడీస్కి లీలా జోగు యొక్క సహకారము మనము ఎనలేనిది, గౌరవప్రదమైనదిగా చెప్పుకోవాలి. లీలా జోగు ప్రధాన స్రవంతి సామాజిక శాస్త్రము మరియు మానవ సమాజ శాస్త్రంలో మహిళల యొక్క ఆందోళనను పరిచయం చేయడానికి బాధ్యత వహించారు. ఆమె ఆంథ్రోపాలజీ యొక్క భావనలు సరళీకృతం చేసింది. ఇది స్త్రీల అధ్యయనాలు వంటి ఇతర విభాగాలను, లింగ సంబంధాలను విశ్లేషించడానికి, వాటిని ఉపయోగించడానికి అనుమతించిందనేది కూడా మనం గ్రహించాలి. బంధుత్వ అధ్యయనాలలో దేశీయ డొమైన్ నుంచి తప్పిపోయిన అధికారము మరియు సోపాన క్రమం యొక్క చర్చలు ఆమె పని ద్వారా పరిచయం చేయబడ్డాయి. లింగము మరియు బంధుత్వ రంగాల్లో ఆమె చేసిన కృషి ద్వారా పోషకాహారము, వారసత్వము, విద్య, నివాస స్థలాలు, బంధుత్వ సంస్థలతో వివాహం వంటి అంశాలు సంబంధాన్ని కూడా లీలా జోగు అతి విశదముగా మనకు తెలియపరిచారు. తర్వాత దక్షిణ మరియు ఆగ్నేషియాలో ఆమె చేసిన తులాత్మక పని ద్వైపాక్షిక సమాజాలలో ఉనికితో ఉంటూ ఉంటుంది మరియు ఏది ఉనికిలో ఉంటుందో చూడటానికి ఎంతో సహాయపడుతూ ఉంటుంది. ఆమె చేసిన వివిధ రకాల ఫీల్డ్ వర్కుల్లో ఆమె యొక్క సంస్కృతులను మనకి తెలియపరుస్తూ ఉంటుంది.
మరి కమర్ తెగ మారుతున్న సాగుదారులు, హిందూ కులాలలో సన్నిహిత్యంగా జీవిస్తున్న గోండు మహిళలు, ఆమె పశ్చిమ ఏషియాలోని ఒక పెద్ద బహుళ కుల గ్రామంలో క్షేత్ర పనిని నిర్వహించింది మరియు లక్షద్వీపంలో మాతృవంశ ముస్లింలను కూడా అధ్యయనం చేసిందనేది మనం చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. ఆమె తులనాత్మక పని కోసము దక్షిణ మరియు దక్షిణాసియా దేశాలను కూడా సందర్శించిందనేది మనం చెప్పుకోవాలి. లీలా జూబ్ యొక్క వివిధ వ్యవస్థలలో ఉన్న వైవిధ్యము పట్ల చాలా సున్నితంగా వ్యవహరించారు మరియు వివిధ సామాజిక వ్యవస్థలలోని స్త్రీలను ఇది ప్రభావితం చేసే విధానాన్ని బయటపెట్టారు. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే మహిళల ఆలోచనలు మరియు కదలికలు నియంత్రించడానికి దాని చుట్టూ ఉన్న ఆహారము మరియు ఆచారాలు ఎలా ఉపయోగించారో ఆమె హైలైట్ చేశారు. సమాజంలోని మహిళల స్థితిగతులను అర్థం చేసుకోవటంలో ఆమె మానవ శాస్త్ర సంస్కృతులు చాలా ప్రభావవంతంగా ఉన్నాయనేది గుర్తించాలి. దానికి తోడు స్త్రీల గురించి ఆమె బంధుత్వము మరియు కుటుంబము గురించి మానవ శాస్త్రము మరియు సమాజ శాస్త్ర అవగాహనను మెరుగుపరిచాయనేది కూడా మనం చెప్పుకోవాలి. ఆమె విస్తృత శ్రేణి ప్రభావము ప్రధాన కారణాల్లో ఒకటి. ఆమె వ్రాసిన ఆకర్షణీయమైన శైలి మనం ఎక్కువ చెప్పుకోవాలి. ఆమె రచనలన్నీ కూడా ఆకర్షణీయమైన శైలిలో ప్రతి ఒక్క పాఠకుల్ని చదవాలనే దృక్పథాన్ని మనకు ముందుకు తీసుకువెళుతూ ఉంటాయి. ఇది అందరికీ అందుబాటులో ఉన్నది. ఆమె రచనలు తరచూ ఆమె స్వతంత్ర జీవితాన్ని నుంచి ప్రతిబింబించాయనేది కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయము. ఈ యొక్క ఆగ్నేషియాలో మహిళల చర్యలు మరియు నిర్ణయం తీసుకునే స్వేచ్ఛ ఉందనేది లీలా జూబ్ నొక్కి చెప్పారు. ఇది దక్షిణ లేదా తూర్పు ఆసియాలో సంతానోత్పత్తి, కుటుంబ నియంత్రణ మరియు జనాభా నియంత్రణ అధ్యయనాలకు ఉపయోగించి అనేక పరిశోధనా పద్ధతుల్ని ఆమె మనకి తెలియపరిచారనేది మనము ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. ఇది స్త్రీలకు ఇవ్వబడిన విలువే తప్ప డిమాండ్ సప్లై కాదు అనేది లీలా జూబ్ యొక్క పరిశోధనా పద్ధతుల్లో మనం గ్రహించవలసిన విషయం. ఒక ఆడ శిశువు యొక్క పుట్టుక మరియు మనుగడను నిర్ధారిస్తుందని పిల్లలను కనటానికి నగదు ప్రోత్సాహాలు ఆలోచనలను ఆవిడ ప్రశ్నించిందనమాట. అటువంటి ప్రోత్సాహాలు మార్చవలసిన సామాజిక నిర్మాణ ఏర్పాట్లను శాశ్వతం చేస్తాయని మరియు ఇప్పటికీ ఉన్న వ్యక్తుల యొక్క అవగాహనలు మరియు విలువలను పునరుద్ఘాటించవలసిన అవసరం ఉందని లీలా జూబ్ మనకు తెలియపరిచారు. ఆమె పెరిగిన సామాజిక చారిత్రక నేపథ్యంలో ఈయన యొక్క పరిశోధనా పద్ధతులు అన్నీ కూడా ప్రారంభమైనవి. మహిళల సమస్యలు, బంధుత్వ వ్యవస్థ, మహిళల స్థితిని ప్రశ్నించేది, విశ్లేషించే విధంగా లీలా జూబ్ తన రచనలు చేశారనేది చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత సమాజము మరియు బంధుత్వ వ్యవస్థల్లో మహిళలకు కల్పించిన హోదా గురించి మరింత చర్చించవలసిన విషయము లీలా జూబ్ తన అధ్యయన ప్రక్రియ పద్ధతుల్లో మనకు తెలియపరిచారనేది చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత స్వాతంత్ర పూర్వము జన్మించారు కనుక లీలా జూబ్ తన యొక్క సాంఘికీకరణ ప్రక్రియలను ఈ యొక్క కుటుంబం నుంచి ఎక్కువగా నేర్చుకున్నారనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇంటి నుంచి జాతీయవాదం నుంచి, జాతీయవాదం యొక్క స్వాతంత్ర సమర పోరాటాల నుంచి అనేక విషయాలు లీలా జూబ్ అవగాహన చేసుకున్నారు. నిరంతరము స్త్రీల స్థానం కొరకు వివిధ సంస్కృతులని అభివృద్ధిని అధ్యయనం చేశారు. మానవ సమాజం యొక్క తులనాత్మక పద్ధతిని అన్ని పరిశోధనలో ఉపయోగించారు. కులము, లింగము గురించి నిరంతర పరిశోధనలు చేసి ముందుకు వెళ్ళారు. స్త్రీలు, వివాహము యొక్క పరిశోధనలు, క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో పాల్గొనటము, విస్తృతంగా చదవటము, విశ్లేషణాత్మక విమర్శనాత్మక నైపుణ్యాలను పొందుపరుచుకోవటము, భర్త యొక్క శ్యామ్ చరణ్ దూబే యొక్క సహకారము, ఇవన్నీ కూడా లింగ అసమానతల మీద నిరంతరము లీలా జూబ్ తన యొక్క పరిశోధనలు చేయటం అనేది ఎంతో విస్తృత పద్ధతిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. భారతదేశంలో మానవ సమాజ శాస్త్రము
సమాజ శాస్త్రము యొక్క కుల బంధుత్వము, లింగ సమానత్వము, స్త్రీల యొక్క గోండ్ స్త్రీల యొక్క అధ్యయనాలలో లీలా జూగు ఛత్తీస్గఢ్లో చేసిన పరిశోధన పిహెచ్డి థీసిస్ మన భారతీయ మానవ సమాజ శాస్త్రంలో ఒక విస్తృతమైన విశిష్టతానాన్ని కలిగి ఉన్నదనేది లీలా జూగు యొక్క విశిష్టమైన జీవిత విధానాల్లో మనం తెలుసుకోవచ్చు. నమస్తే.
আজি আজি আমি যিটো আমি লাষ্ট ক্লাছত আমি যিটো কৰিছিলোঁ বেলেঞ্চ অফ পে'মেণ্টৰ ওপৰত, লেনদেনৰ সমতাৰ ওপৰত যিটো আমি টপিক আলোচনা কৰিছিলোঁ, আজি আমি আলোচনা কৰিম তাৰ লগতে সংযুক্ত এটা টপিক, সেইটো হ'ল বস্তু সামগ্ৰীৰ বাণিজ্য আৰু বজাৰ ভাৰসাম্যতা আৰু বাণিজ্যৰ লেনদেনৰ সমতা। এইটো বিষয়ে আমি থুলমূলকৈ এটা আলোচনা কৰিম। আৰু ইয়াত আমি ধৰি লওঁ যে আপোনালোকৰ যিখন কিতাপ আছে সেই কিতাপখনতে এইকেইটা বস্তু আছে আৰু তাৰ বিষয়ে মই অকণমান আপোনালোকক বুজাই দিম। যেতিয়া আমি এখন অৰ্থনীতিত আমি ধৰি লওঁ যে তাত বন্ধ বাণিজ্য বুলি আমি ধৰি লওঁ, তেতিয়া আমি যিটো ঘৰুৱা বস্তুৰ চাহিদা আৰু ঘৰুৱা বস্তুৰ কাৰণে এই দুটাই কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ পাৰ্থক্য নাথাকে। এই দুটাক আমি বন্ধ অৰ্থনীতিত, য'ত বাণিজ্যৰ কাৰণে যিটো বন্ধ অৰ্থনীতি আমি ধৰি লওঁ, যদি আমি ধৰি লওঁ অভিধাৰণা এটা লৈ লওঁ, তেতিয়া ইয়াত কোনো ধৰণৰ পাৰ্থক্য নাথাকে, সিহঁতৰ একেই এটা অৰ্থ বুজোৱা হয়। আমি কেতিয়া কৰিম, যেতিয়া আমি এটা পাৰ্থক্য আমি কেতিয়া কৰিম, যেতিয়া তাত এখন মুক্ত অৰ্থনীতি আমি ধৰি লওঁ। গতিকে এই মুক্ত অৰ্থনীতিত আমাৰ যিটো চাহিদা হয়, কাৰ কাৰণে চাহিদা? ঘৰুৱা বস্তু সামগ্ৰীৰ চাহিদা, সেইটো আমি এটা ইকুৱেশ্যন, সমীকৰণৰ সহায়ত আমি দেখুৱাব পাৰোঁ। সমীকৰণটো আছে, আপোনালোকে চাই লওক, Z ইকুৱেল C+I+G প্লাছ X মাইনাছ M ডিভাইডেড বাই R। এতিয়া আমি যিটো চিটোৱে আমাৰ কি দেখুৱায়? জেডটোতো দেখাইছে ডিমাণ্ড ফৰ, মানে যিটো আপোনাৰ ঘৰুৱা বস্তু সামগ্ৰীৰ কাৰণে যিটো চাহিদা, সেইটো জেডে দেখাব, আৰু জেডৰ সেইটো হ'ব আপোনাৰ, তাত কি আহিব? চি মানে হ'ল কনজাম্পশ্যন মানে উপভোগ, আই মানে হ'ল ইনভেষ্টমেণ্ট মানে বিনিয়োগ, আৰু জি মানে হ'ব গভৰ্ণমেণ্ট স্পেণ্ডিং অৰ্থাৎ চৰকাৰী ব্যয়, আৰু এম ডিভাইডেড বাই আৰ মানে হৈছে আমাৰ যিটো আমদানিৰ মূল্যটো কিহৰ লগত জড়িত? আমাৰ ঘৰুৱা বস্তু সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত আমদানিৰ মূল্য, সেইটোক কৈছে এম বাই আৰ। এইটো আমাৰ কি? এখন মুক্ত অৰ্থনীতিৰ ঘৰুৱা বস্তু সামগ্ৰীৰ কাৰণে চাহিদা। এইটো এটা ইকুৱেশ্যন, সমীকৰণ। এই যিকেইটা আপোনালোকে দেখিছে C+I+G, অৰ্থাৎ উপভোগ, বিনিয়োগ আৰু চৰকাৰী ব্যয়, এইকেইটা হ'ব আপোনাৰ আমাৰ ঘৰুৱা চাহিদা। কিহৰ কাৰণে? বস্তু সামগ্ৰীৰ কাৰণে। ঘৰুৱা চাহিদাটো আমাৰ সেই C+I+Gটোৱে ইয়াক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব। কিন্তু যেতিয়া ইকনমিকখন যদি বন্ধ হৈ যায়, তেতিয়া সেইটো কি হৈ যাব? সেইটো আকৌ আপোনাৰ চাহিদা হ'ব। কাৰ কাৰণে? ঘৰুৱা বস্তু সামগ্ৰীৰ কাৰণে। গতিকে বন্ধৰ ক্ষেত্ৰত C+I+G হ'লে বন্ধ অৰ্থনীতিত কি হ'ব? চাহিদা হ'ব। কিহৰ কাৰণে? ঘৰুৱা বস্তু সামগ্ৰীৰ কাৰণে চাহিদা। আৰু মুক্ত অৰ্থনীতিত সেইটো হ'ব ঘৰুৱা চাহিদা বস্তু সামগ্ৰীৰ কাৰণে। কথাটো অকণমান মানে কনফিউজিং, আপোনালোকে ভালকৈ বুজিব চেষ্টা কৰিব। আৰু যেতিয়া আমি প্ৰথমতে যদি আমি এইটো যিটো আমাৰ ইম্পৰ্টছ দেখিছে, এম বাই আৰ ইম্পৰ্টছ, এমটোৱে যদি আমি মাইনাছ কৰি দিওঁ, তেতিয়া কি হ'ব? সেইটো আমাৰ ঘৰুৱা চাহিদাটো আমাৰ কাৰ ওপৰত পৰিব? বিদেশী বস্তু সামগ্ৰীৰ ওপৰত পৰিব, ঘৰুৱা বস্তু সামগ্ৰীৰ ওপৰত নপৰে। সেইটো ক'ত পৰিব? বৈদেশিক দ্ৰব্যৰ ক্ষেত্ৰত পৰিব, কেতিয়াও ঘৰুৱা দ্ৰব্যৰ ক্ষেত্ৰত নপৰে। গতিকে আমি ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত সতৰ্ক হ'ব লাগিব যে কেনেকুৱা সতৰ্ক? যে বৈদেশিক দ্ৰব্যবিলাক আমি এইটো জানিব লাগিব, বৈদেশিক দ্ৰব্য আৰু ঘৰুৱা দ্ৰব্যৰ মাজত এটা পাৰ্থক্য আছে। আমি
ইয়াক কেতিয়াও এডজাষ্ট কৰি মানে আমি যিটো আমাৰ আমদানিৰ যিটো পৰিমাণ অৰ্থাৎ এমটো আমি কেতিয়াও এইটো মাইনাছ কৰি আমি এডজাষ্ট কৰিব মানে মাইনাছ কৰিবলৈ আমি তাক মানে মাইনাছ কৰিব অৰ্থাৎ ছাবষ্ট্ৰেক্ট অৰ্থাৎ বিয়োগ কৰিব আমি নোৱাৰোঁ। এই ক্ষেত্ৰত আমি যদি ছাপ'জ আপোনালোকে এটা এক্সাম্পল ল'ব পাৰে, যদি আমি সেনেকুৱা কৰোঁ মাইনাছ কৰি, আমি কি কৰিব লাগিব যে আমাৰ যিটো বৈদেশিক দ্ৰব্য সেইটো আমি ডমেষ্টিক দ্ৰব্যৰ পৰা অৰ্থাৎ ঘৰুৱা দ্ৰব্যৰ পৰা আমি এইটো বিয়োগ কৰিব লাগিব। গতিকে আমি এই যিটো প্ৰথমতে আমি যিটো আমদানিৰ মূল্যটো কিহৰ লগত এইটো ঘৰুৱা দ্ৰব্যৰ লগত যিটো আমদানিৰ মূল্য সেইটো আমি প্ৰথমতে প্ৰকাশ কৰিম। কেনেকে? আমাৰ সেইটো হ'ব প্ৰকৃত বিনিময় হাৰেৰে। প্ৰকৃত বিনিময় হাৰটোক আমি দেখাব পাৰোঁ কেপিটেল আৰ দি পেলাই, আৰু তাৰ কেপিটেল আৰৰ মিনিংটো অৰ্থাৎ প্ৰকৃত বিনিময় মূল্যৰ অৰ্থটো হৈছে যে ঘৰুৱা দ্ৰব্যৰ দৰ কিহৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব? বৈদেশিক দ্ৰব্যৰ ক্ষেত্ৰত ঘৰুৱা দ্ৰব্যৰ দৰ। এইটো হ'ব মানে আপোনাৰ প্ৰকৃত বিনিময় হাৰৰ যিটো ডেফিনিশ্যন, মানে এটা ডেফিনিশ্যনটো সেইটো হ'ব। এতিয়া 1/r অৰ্থাৎ ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল, যদি 1/r বুলি আমি এটা এইটো লওঁ, ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ব যে বৈদেশিক দ্ৰব্যৰ দৰ কিহৰ ক্ষেত্ৰত? ঘৰুৱা সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত বৈদেশিক দ্ৰব্যৰ দৰ, সেইটো হৈ আহিব 1/r। আৰু m/rটো হৈছে আমাৰ আমদানিৰ মূল্য কিহৰ ক্ষেত্ৰত? ঘৰুৱা দ্ৰব্যৰ ক্ষেত্ৰত আমদানিৰ মূল্য, সেইটো হ'ব m/r। আৰু দ্বিতীয়তে যেতিয়া আমি ইয়াত এক্সপৰ্ট অৰ্থাৎ ৰপ্তানি এক্সটো যদি আমি সংযোগ কৰোঁ, তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব? এটা অংশ আমাৰ চাহিদা ঘৰুৱা দ্ৰব্যৰ কাৰণে যিটো চাহিদাৰ এটা অংশ, সেইটো আমাৰ বিদেশৰ অৰ্থাৎ এব্ৰড বিদেশৰ পৰা সেইটো আহিব। গতিকে সেইটো আমি এক্সটো আমি নেক্সট যিটো আপোনাৰ ইয়াতে আপোনাৰ এই যিটো ইকুৱেশ্যন আমি লিখিলোঁ z = c + i + z g + x, এক্সটো আমাৰ এড কৰি দিছোঁ। দেখিছে নহয়, এক্সটো আমাৰ প্লাছ হৈ আছে, কিয়? সেইটো আপোনাৰ এক্সপৰ্টছটো আমি এড কৰিম। আৰু কিহৰ এক্সপৰ্টছ? যে আমাৰ যিটো আমাৰ দেশৰ দ্ৰব্যৰ ঘৰুৱা দ্ৰব্যৰ যিটো চাহিদা, সেইটো আমাৰ ক'ৰ পৰা আহিব? বিদেশৰ পৰা আহিব, সেইকাৰণে সেইটো আমাৰ প্লাছ হ'ব। আৰু ভেলু অফ ইম্পৰ্টছ যিটো আমাৰ আমদানিৰ যিটো মূল্য, তাৰ লগত ঘৰুৱা দ্ৰব্যৰ লগত সেইটো আমাৰ মাইনাছ হ'ব। এতিয়া আপোনাক এইখিনি ক্লিয়াৰ হৈছে? এতিয়া আমি চাম CIG, ইয়াৰ যিটো ডিটাৰমিনেণ্টছ অৰ্থাৎ যিটো নিৰ্ধাৰকবোৰ কি কি? C মানে হ'ল উপভোগ, I মানে হ'ল বিনিয়োগ, আৰু G মানে হ'ল চৰকাৰী ব্যয়। এইকেইটা কেতিয়াও অৰ্থনীতি এখন যেতিয়া মুক্ত হৈ যায়, এই তিনিটা কাৰক কেতিয়াও প্ৰভাৱিত নহয়। অৰ্থনীতিখনৰ মুক্ত অৰ্থনীতিৰ পৰা ইহঁত তিনিটা প্ৰভাৱিত নহয়। আৰু এই যিটো প্ৰকৃত বিনিময় হাৰ, সেইটোৱে কাক এফেক্ট কৰে, কাক প্ৰভাৱিত কৰে? সেইটো প্ৰভাৱিত কৰিব যে যিটো আমাৰ ঘৰুৱা দ্ৰব্য আৰু যিটো বৈদেশিক দ্ৰব্য দুটা থাকে, সেই দুটাৰ যিটো গাঁথনি, কিহৰ গাঁথনি? ব্যয়। আমি যিটো উপভোগ কৰাৰ যিটো ব্যয়, সেই উপভোগৰ ব্যয়টো এই ঘৰুৱা আৰু বৈদেশিক দ্ৰব্যৰ গাঁথনিত প্ৰকৃত বিনিময় হাৰে প্ৰভাৱিত কৰে। আৰু কিন্তু কেতিয়াও প্ৰকৃত বিনিময় হাৰে কিন্তু কেতিয়াও গোটেই সৰ্বমুঠ যিটো ব্যয় উপভোগ, সেইটো প্ৰভাৱিত নকৰে।
আৰু যদিও ফাৰ্মখনে বা প্ৰতিষ্ঠানখনে যদি ছাপ'জ ধৰি লওক আপোনালোকে যে ঘৰুৱা কিবা মেচিন কিনিছে বা ফৰেনৰ বৈদেশিক কিবা মেচিন কিনিলেও কি কৰিব, এইটো আপোনাৰ যিটো প্ৰকৃত বিনিয়োগ হাৰ সেইটোৱে সেই ক্ষেত্ৰত সেইটো ইনভেষ্টমেণ্ট, সেইটো হ'ল বিনিয়োগ, যে কি বিনিয়োগ চাহিদা কোনটো, যে আমি এটা ঘৰুৱা মেচিন কিনিম বা ফৰেনৰ মেচিন কিনিম, সেই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, এই প্ৰকৃত বিনিময় হাৰটোৱে এই যিটো আমাৰ বিনিয়োগ চাহিদাৰ ওপৰত গাঁথনিত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে। কিন্তু আমাৰ উপভোগৰ যিটো সৰ্বমুঠ উপভোগ, তাত এই আমাৰ প্ৰকৃত বিনিয়োগ হাৰে কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ নকৰে, ই এফেক্ট নকৰে। কিন্তু ই কি কৰিব, যিটো আমাৰ ঘৰুৱা দ্ৰব্য আৰু বৈদেশিক দ্ৰব্যৰ উপভোগ ব্যয়ত কিন্তু উপভোগ ব্যয় গাঁথনিত কিন্তু প্ৰভাৱিত কৰে। গতিকে আমাৰ যিটো ঘৰুৱা চাহিদাত আমাৰ আহিব C+I + G = CY - T + IYR + G। ইয়াত তলত আপোনালোকে দেখিছেনে প্লাছ আৰু মাইনাছ চিহ্নটো আছে, চিহ্ন দুটা এই তলত যিটো আছে সেইটো হ'ব আপোনাৰ এই দুটাই আমাৰ এই যিকেইটা আমাৰ এইকেইটা Y - T এইবিলাক আপোনালোকৰ ভেৰিয়েবল অৰ্থাৎ চলক। ইয়াৰ মানে কি বুজাইছে, যে ইয়াৰ যিটো সম্বন্ধৰ প্ৰকৃতি, এই যিটো সমীকৰণ, এই সমীকৰণটোত এই চলকবিলাকৰ সম্বন্ধৰ প্ৰকৃতিটো ই দেখুৱাব। অৰ্থাৎ যে এই ইকুৱেশ্যনটো আপোনালোকে চাওক, যিটো আমি এতিয়া কৈ আছো প্লাছ আৰু মাইনাছ থকা, ইয়াত কি হ'ব Y - T এইটোৱে কি দেখাইছে, যে C আৰু YT এই দুটা যিটো ভেৰিয়েবল হয়, অৰ্থাৎ কনজাম্পশ্যন, আৰু ইয়াৰ মাজত এটা ধনাত্মক সম্পৰ্ক দেখাইছে। আৰু যিটো পিছৰটো আপোনালোকে চাওক, বিনিয়োগ আৰু I মানে উৎপাদন, Y মানে উৎপাদনৰ মাজত কি দেখাইছে, এটা ধনাত্মক প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক দেখাইছে। কিন্তু R মানে হ'ল সুদৰ হাৰ, তাৰ লগত কিন্তু এটা কি দেখাইছে, ঋণাত্মক সম্পৰ্ক দেখুৱাইছে। আৰু যিটো আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট স্পেণ্ডিং অৰ্থাৎ চৰকাৰী ব্যয়, সেইটো কিন্তু আপোনালোকৰ যেনেকৈ আছে এনেকৈ থাকিব, তাৰ লগত ৰিলেশ্যনটো নাই। জাষ্ট এইকেইটা দেখাইছে যে Y লগত বিনিয়োগৰ যিটো আয়ৰ লগত সম্পৰ্ক সেইটো পজিটিভ অৰ্থাৎ ধনাত্মক, আৰু সুদৰ হাৰৰ লগত ঋণাত্মক, আৰু ইয়াত ব্যয় লগত উপভোগ ব্যয় চিৰ লগত ইয়াৰ ইনকামৰ লগত ইয়াৰ উৎপাদনৰ লগত ইয়াৰ ধনাত্মক সম্পৰ্ক। এইটোতো ইয়ালৈকে আপোনালোকৰ নিশ্চয় বুজি পাইছে। এতিয়া আহিব যিটো আমদানিৰ যিটো আপোনাৰ নিৰ্ধাৰক আমদানি নিৰ্ধাৰকটো আপোনালোকৰ কেনেকৈ আহিব, ডিটাৰমিনেণ্টছ অফ ইম্পৰ্টছ। আমদানি নিৰ্ধাৰকটো হ'ল যে ইম্পৰ্টছ যিটো আমি আমদানি কৰিম, কি ঘৰুৱা চাহিদাৰ কাৰণে যিটো বস্তু, ঘৰুৱা চাহিদাৰ কাৰণে আমি কি বস্তু আমদানি কৰিম, ডেফিনেটলি আপোনাৰ এইটো হ'ব বৈদেশিক দ্ৰব্য। এই বৈদেশিক দ্ৰব্যটোৱে হ'ল ইম্পৰ্টছ, অৰ্থাৎ আমি আমদানি কৰিম, বাহিৰৰ পৰা আমি আমদানি কৰিম। কিয়, যে আমাৰ দেশীয় চাহিদাৰ কাৰণে হয়। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিম, যিটো আমাৰ ঘৰুৱা আয় আৰু বিনিময় হাৰ, ঘৰুৱা আয় আৰু বিনিময় হাৰ, এই দুটাৰ লগত আমাৰ আমদানিটো ধনাত্মকভাৱে সম্পৰ্কিত। যেতিয়াই আমাৰ ঘৰুৱা আয়টো বেছি হয়, ঘৰুৱা আয় আমাৰ নিজৰ দেশৰ যিটো আমাৰ ঘৰুৱা আয়টো বেছি হয়, তেতিয়াই আমি কি কৰিম, কি হ'ব তেতিয়া, যে আমাৰ সকলো বস্তুৰ যিটো ঘৰুৱা চাহিদাটো বৃদ্ধি পায়,
সেইটো ঘৰুৱা বস্তুৱে হ'ব পাৰে, দ্ৰব্য হ'ব পাৰে, বৈদেশিক দ্ৰব্য হ'ব পাৰে, কাৰণ আমাৰ ঘৰুৱা আয়টো বৃদ্ধি পাই আছে, গতিকে আমাৰ চাহিদাটো বৃদ্ধি পাই আছে। গতিকে তেতিয়া কি হ'ব, যেতিয়া আমাৰ এয়া ডমেষ্টিক ঘৰুৱা আয়টো বেছি হয়, তেতিয়া আমাৰ আমদানিটো বৃদ্ধি পায়। বুজি পালে? কাৰণ আমাৰ আয়টো বেছি হৈ আছে। আৰু এই আমদানিটো সদায় মনত ৰাখিব, ই প্ৰকৃত বিনিময় হাৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। যদি আমাৰ ঘৰুৱা যিটো আমাৰ ঘৰুৱা কাৰেঞ্চি, আমাৰ ঘৰুৱা যিটো আমাৰ টকা পইচা কাৰেঞ্চি চলি থাকিব, যদি আমাৰ অৱমূল্যায়ন হয়, অৰ্থাৎ ভেলুটো যদি আমাৰ কমে, তেতিয়া আমাৰ বৈদেশিক দ্ৰব্যবিলাক কি হৈ যায়, বেছি মানে দামী হৈ যায়। আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ বৈদেশিক দ্ৰব্যৰ চাহিদাটো আমাৰ কমি যায়, কাৰণ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন অৱমূল্যায়ন হৈছে। আৰু তেতিয়া কি হ'ব, আমাৰ ঘৰুৱা দ্ৰব্যৰ চাহিদাটো বেছি থাকিব আৰু বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ চাহিদাটো হ্ৰাস পাব, কাৰণ আমাৰ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন মূল্যৰ হ্ৰাস হৈছে। আৰু গতিকে আমাৰ যেতিয়া এই প্ৰকৃত সুদৰ মানে বিনিময় হাৰটো যদি বাঢ়ি যায়, তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব, বিনিময় আমদানিটো হাৰ বৃদ্ধি পাব, আৰু অৰ্থাৎ এমটো বৃদ্ধি পাব। কিয়? কাৰণ আমাৰ এই যিটো প্ৰকৃত বিনিময় হাৰ সেইটো বৃদ্ধি পাইছে, যিটোৱে আমদানিৰ হাৰটো বৃদ্ধি কৰিব। আৰু সেইটো আমি দেখাইছো M = MYR। M মানে হ'ল আমদানি, Y মানে হ'ল আমাৰ ঘৰুৱা আয়, আৰু R মানে হ'ল প্ৰকৃত বিনিময় হাৰ। আয় আৰু যেতিয়া প্ৰকৃত বিনিময় হাৰটো বৃদ্ধি পাব, লগে লগে M অৰ্থাৎ ইম্পৰ্ট অৰ্থাৎ আমদানিটো বৃদ্ধি পাব। এইখিনিলৈকে আপোনালোকৰ নিশ্চয় ক্লিয়াৰ হৈছে। এতিয়া আহিব ডিটাৰমিনেণ্টছ অফ এক্সপৰ্টছ, অৰ্থাৎ এইটোক ক'ব আপোনাৰ বিনিময় হাৰ নিৰ্ধাৰণ। বিনিময় হাৰ নহয়, এইটো হ'ব ৰপ্তানিৰ নিৰ্ধাৰক। ৰপ্তানি নিৰ্ধাৰক এইটো আপোনাৰ এক্সপৰ্টছ মানে ৰপ্তানি, আৰু এইটো ডিটাৰমিন ৰপ্তানি নিৰ্ধাৰকটো আমি কেনেকৈ কৰিম। গতিকে এই এক্সপৰ্ট মানে ৰপ্তানি, নিশ্চয় আপোনালোকে ইয়াৰ অৰ্থটো বুজি পায়। ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যে আমি ঘৰুৱা বস্তু সামগ্ৰীৰ কাৰণে আমাৰ বৈদেশিক চাহিদা, আমাক বৈদেশিক চাহিদা লাগিব, সেইটোৱে হ'ব ৰপ্তানি। আমি ৰপ্তানি কৰিম, ক'লৈকে কৰিম, বিদেশত যেতিয়া আমাৰ বস্তু সামগ্ৰীৰ চাহিদাটো অৰ্থাৎ আমাৰ ঘৰুৱা দ্ৰব্যৰ যেতিয়া চাহিদাটো বৃদ্ধি পাব, তেতিয়া বৈদেশিক চাহিদাটো বৃদ্ধি পাব, সেইটোকে ক'ব এক্সপৰ্ট অৰ্থাৎ ৰপ্তানি, অৰ্থাৎ আমি পঠিয়াম বেলেগ দেশলৈকে। এইটো কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব, সেইটো নিৰ্ভৰ কৰিব বৈদেশিক আয়ৰ ওপৰত আৰু বিনিময় হাৰৰ ওপৰত। যেতিয়াই বৈদেশিক আয় বৃদ্ধি পাব, তেতিয়াই বৈদেশিক চাহিদা বৃদ্ধি পাব। কিহৰ কাৰণে বৈদেশিক চাহিদা বৃদ্ধি পাব? দুইটা, বৈদেশিক দ্ৰব্যৰো বৃদ্ধি পাব, ঘৰুৱা দ্ৰব্যৰ কাৰণেও বৃদ্ধি পাব চাহিদা। কিয়? তেওঁলোকৰ আয়টো বাঢ়ি আছে, বিদেশৰ আয়টো বাঢ়ি আছে। আৰু তেতিয়াই কি হ'ব, সেই বৰ্ধিত বৈদেশিক আয়ে কি কৰিব, আমাৰ ৰপ্তানিৰ হাৰটো বৃদ্ধি কৰিব। আৰু যদি আমাৰ ঘৰুৱা দ্ৰব্যৰ দৰ যদি বৃদ্ধি পায়, আমাৰ বৈদেশিক দ্ৰব্যতকৈ যদি বৃদ্ধি পায়, ঘৰুৱা দ্ৰব্যৰ দৰ যদি বৃদ্ধি পায়, তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকে মনত ৰাখিব, আমাৰ ৰপ্তানিটো হ্ৰাস হ'ব। কাৰণ আমাৰ দ্ৰব্যৰ দৰ বৃদ্ধি পালে তেওঁলোকে কেতিয়াও নিকিনে। তেওঁলোকৰ বস্তুতকৈ যদি আমাৰ দ্ৰব্যৰ দৰ বৃদ্ধি পায়, তেওঁলোকে তেতিয়া কি কৰিব, ৰপ্তানি হাৰটো কমাই দিব। তেওঁলোকে তেতিয়া নিকিনিব, আমাৰ ৰপ্তানি হাৰটো কমি যাব, অট'মেটিকেলি কমি যাব। আনহাতে যদি আমাৰ কি হয়,
প্ৰকৃত বিনিময় হাৰটো বৃদ্ধি পায় তেতিয়াও কি হ'ব আমাৰ ৰপ্তানি হাৰটো কমিব ধৰিব ৰপ্তানি কমিব আৰু সেইটোক আমি এটা ইকুৱেশ্যন দি আমি লিখিব পাৰোঁ ইকুৱেশ্যনটো চাওক মাইনাছ হৈছে মাইনাছত আহিছে প্ৰকৃত বিনিময় হাৰটো যদি বৃদ্ধি পায় আমাৰ এক্স মানে এক্সপৰ্ট অৰ্থাৎ ৰপ্তানিটো কমিব ধৰে আৰু যদি ইনকাম ৱাই মানে ইনকামটো এফ মানে ফৰেইন ইনকামটো যদি বাঢ়ি থাকে তেতিয়া ৰপ্তানিটো বৃদ্ধি পায় সেইটো কাৰণে আমি তলত প্লাছ চাইনটো দিছোঁ এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় এইখিনি বুজি পাইছে লিডছ এইটো এক্সপৰ্ট আমাৰ ৱাই এফ এইটো হ'ল আমাৰ এক্সপৰ্টটো বৃদ্ধি পাইছে এইটো লিখোতে ভুল হৈছে লিডছ টু এন ইনক্ৰিজ ইন কাৰ্পেটছ নহয় এইটো এক্সপৰ্টছ এতিয়া আপোনালোকে গুডছ মাৰ্কেট ইকুইলিব্ৰিয়ামটো চাব দ্ৰব্যৰ বজাৰৰ ভাৰসাম্যতা এখন দ্ৰব্যৰ বজাৰত কেনেকৈ তেওঁলোকে ভাৰসাম্যতা লাভ কৰে সেইটো আজি মই থুলমূলকৈ আলোচনা কৰি দিম এখন বজাৰৰ কাৰণে যেতিয়া ভাৰসাম্যতা লাভ কৰিব লাগে তেতিয়া আমি আউটপুটটো অৰ্থাৎ উৎপাদিত সামগ্ৰীটো আমি লেফ্ট চাইডে লিখিম আপোনালোকে চাওক ইকুৱেশ্যনৰ ৱাইটো হ'ল উৎপাদন আৰু তাৰ লগত আমাৰ ঘৰুৱা দ্ৰব্যৰ যিটো চাহিদা সেইটো সমান হ'ব লাগিব ঘৰুৱা দ্ৰব্যৰ চাহিদাৰ লগত আমাৰ উৎপাদনটো সমান হ'লে সেই বস্তু সামগ্ৰীৰ যিখন বজাৰ সেইখনে ভাৰসাম্যতা লাভ কৰিব এতিয়া y ইকুৱেল c y মাইনাছ t এইটো প্লাছ আহিব নিশ্চয় বুজি পাইছে কাৰণ আগৰখিনি যদি আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে এইখিনি বুজি পাবলৈ আপোনালোকৰ অসুবিধা একোৱেই নাই I equal YR plus G to given plus X export YF R YF মানে আপোনালোকে গমেই পাইছে এইটোৱে আমাৰ এক্সপৰ্টটো বৃদ্ধি কৰে প্লাছ আৰু আৰটো মানে মাইনাছ কিয় এইটো প্ৰকৃত বিনিময় হাৰটো আমি মাইনাছ কৰিম কাৰণ সেইটো যদি বাঢ়ি যায় আমাৰ ৰপ্তানিটো কমি যাব সেইটো যদি কমি যায় আমাৰ ৰপ্তানিটো বৃদ্ধি পাব এখানে মাইনাছ আৰু ইম্পৰ্টটো আমি মাইনাছ এম ৱাই বাই আৰ ডিভাইডেড বাই আৰ কাৰণ ইম্পৰ্টটো আমাৰ কেতিয়া বাঢ়িব যদি আমাৰ ডমেষ্টিক ইনকাম আৰু প্ৰকৃত বিনিময় হাৰটো বৃদ্ধি পায় ডেফিনেটলি আমাৰ আমদানিটো বৃদ্ধি পায় সেইকাৰণে আমি এইটো প্লাছ প্লাছ হ'ব এইটো নিশ্চয় মনত আছে আপোনালোকৰ মই আগতেও কৰি দিছোঁ আৰু এইটো চাওক আপোনালোকে আইটো ৱাই আৰ ইনকাম বাঢ়িলে বিনিয়োগ বাঢ়িব আৰু যদি আমাৰ ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্টটো বাঢ়ে তেতিয়া বিনিয়োগটো কমে কিনে মাইনাছ এইখিনি কথাটো আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে এতিয়া এই যে যিটো আমাৰ যিটো ঘৰুৱা বস্তু সামগ্ৰীৰ চাহিদাটো আমাৰ সমান হ'ব লাগিব কাৰ লগত উপভোগ তাৰপিছত বিনিয়োগ তাৰপিছত এইটো যি চৰকাৰী ব্যয় লগতে ৰপ্তানিৰ মূল্য আৰু আমি কি বিয়োগ কৰিম মাইনাছ কৰিম আমদানি আমাৰ আমদানি মূল্যটো আমি মাইনাছ কৰিম এইখিনিতে আপোনাৰ পৰা আহিব বস্তুৰ দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ বজাৰৰ ভাৰসাম্যতা এতিয়া আহিব এই পইণ্টত আমাৰ যিটো উপভোগ অৰ্থাৎ চি সেইটো আমাৰ ইনকামৰ লগত আমাৰ যিটো ব্যয়যোগ্য আয়ৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে সম্পৰ্কিত আমাৰ যিমানে ব্যয়যোগ্য আয় ব্যয়যোগ্য টি মানে টেক্সটো মাইনাছ কৰিলে ব্যয়যোগ্য আয়টো থাকি যায় গতিকে ব্যয়যোগ্য আয়ৰ লগত যদি আমাৰ বাঢ়ে তেতিয়া আমাৰ উপভোগটো বৃদ্ধি পায় আৰু যদি কমে তেতিয়া আমাৰ এইটো কমিব ধৰে গতিকে আমাৰ এইটো প্ৰত্যক্ষভাৱে বা ধনাত্মকভাৱে সম্পৰ্কিত আৰু যিটো ইনভেষ্টমেণ্ট বিনিয়োগটো আউটপুটৰ লগত আমাৰ উৎপাদনৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে সম্পৰ্কিত আৰু আয়ৰ লগতো প্ৰত্যক্ষভাৱে সম্পৰ্কিত কিন্তু এইটো প্ৰকৃত সুদৰ হাৰৰ লগত ঋণাত্মকভাৱে সম্পৰ্কিত আৰু চৰকাৰী ব্যয় যিটো এইটো অলৰেডি আমাৰ যিটো দিয়া থাকিব এইটো আমাৰ ধনাত্মক ঋণাত্মক এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো তাত প্ৰশ্ন উত্থাপন নহয় এতিয়া আমাৰ ডিটোত চাওক
X যিটো আমাৰ ৰপ্তানিৰ পৰিমাণ সেইটো আপোনাৰ আমাৰ আউটপুটৰ যিটো বৈদেশিক উৎপাদন তাৰ লগত আমাৰ পজিটিভলি ধনাত্মকভাৱে সম্পৰ্কিত আৰু YF আৰু সেইটো YF বুলি কৈছে আৰু যিটো R মানে প্ৰকৃত বিনিময় হাৰ তাৰ লগত ঋণাত্মকভাৱে সম্পৰ্কিত আৰু আৰটো যদি আপোনাৰ এইটো এটা প্ৰকৃত বিনিময় হাৰ যদি বাঢ়ে তেতিয়া লগে লগে কি হৈ যায় আমাৰ ঘৰুৱা দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ যিটো মূল্য সেইটো বৃদ্ধি পায় আৰু তেতিয়াই কি হৈ যায় আমাৰ প্ৰকৃত বিনিময় হাৰটো বৃদ্ধি পাব ধৰে আৰু সেই প্ৰকৃত বিনিয়োগৰ হাৰে কি কৰে আমাৰ ঘৰুৱা দ্ৰব্য সামগ্ৰী যেতিয়া বৃদ্ধি পাব তেতিয়া আমাৰ ঘৰুৱা দ্ৰব্য সামগ্ৰীবিলাকৰ দাম বৃদ্ধি পাব আৰু বৈদেশিক দ্ৰব্য সামগ্ৰীতকৈ ঘৰুৱা দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি পাব আৰু সেইটোৱে কি কৰে আমাৰ বৈদেশিক দ্ৰব্য সামগ্ৰী সস্তীয়া হৈ উঠে আৰু আমাৰ যিটোৱে এই ঘৰুৱা দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ দামটো বৃদ্ধি পাব তাৰ তুলনাত ফৰেইন যিটো গুডছ বৈদেশিক দ্ৰব্য গুডছটো সস্তীয়া হয় আৰু সেইটোৱে কি কৰিব আমাৰ ৰপ্তানিটো হ্ৰাস কৰিব আৰু আমদানিটো বৃদ্ধি কৰিব এতিয়া যেতিয়া আমাৰ আমদানিৰ যিটো পৰিমাণ সেইটো আকৌ আয়ৰ ওপৰত বা উৎপাদনৰ ওপৰত ধনাত্মকভাৱে নিৰ্ভৰ কৰে কেনেকৈ যেতিয়া চাব আমাৰ যেতিয়া আয় বৃদ্ধি পাব তেতিয়া আমি কি কৰিম যিটো ঘৰুৱা মানুহবিলাকে আমাৰ কি কৰিব ব্যয়টো বৃদ্ধি কৰিব কাৰণ তেওঁলোকৰ ইনকাম বৃদ্ধি পাইছে গতিকে তেওঁলোকে ব্যয়টো বৃদ্ধি পাব আৰু আনকি আমদানিকৃত বস্তুৰ ওপৰতো তেওঁলোকে ব্যয়টো বৃদ্ধি কৰে আৰু তেতিয়া কি হয় এই আমদানিটো আমাৰ এই যিটো প্ৰকৃত বিনিময় হাৰ তাৰ ওপৰত ধনাত্মকভাৱে প্ৰত্যক্ষভাৱে নিৰ্ভৰ কৰে যেতিয়া বৃদ্ধি পায় প্ৰকৃত বিনিময় হাৰটো বৃদ্ধি পায় তেতিয়া আমাৰ কি কৰিব আমাৰ যিটো আমদানিৰ পৰিমাণটো বৃদ্ধি পাব কাৰণ আমাৰ এই যিটো ঘৰুৱা উৎপাদন সেইটো সস্তীয়া হৈ পৰে আৰু সেইটোৱে আমাৰ কি কৰিব আমদানিটো বৃদ্ধি কৰিব গতিকে এই যিটো আমাৰ ভাৰসাম্যতা যিটো অৱস্থাত এইটোৱে আমাৰ কি কৰিব এই যিবিলাক আমাৰ চলক দিলোঁ আপোনাৰ উপভোগ বিনিয়োগ চৰকাৰী ব্যয় এইবিলাকে কি কৰিব আমাৰ ভাৰসাম্য যিটো অৱস্থা সেইটোৱে আমাৰ এই আউটপুট অৰ্থাৎ উৎপাদন পৰিমাণটো নিৰ্ধাৰণ কৰিব আৰু এই যিটো আমাৰ কৰৰ পৰা যিটো আৰু এই যিটো প্ৰকৃত বিনিময় হাৰ কাৰ লগত এইটো বৈদেশিক উৎপাদন সেই উৎপাদনৰ লগত আমাৰ এইটো ভাৰসাম্য উৎপাদনটো নিৰ্ধাৰণ কৰিব এতিয়া আমাৰ এই যিটো আপোনালোকৰ আমাৰ দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ ভাৰসাম্যতা এই ভাৰসাম্যতাটো মই আপোনালোকে এই ইকুৱেশ্যনটো সমীকৰণটোৰ পৰাই এনেদৰে লিখিলেই হ'ব যে কেনেকৈ আমাৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী আউটপুট কেনেকৈ আমাৰ সমান হ'বই লাগিব কাৰ লগত আমাৰ ঘৰুৱা দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ চাহিদাৰ লগত সমান হ'লে দ্ৰব্যৰ বজাৰখন ভাৰসাম্যতা লাভ কৰিব আৰু নিশ্চয় এই ইকুৱেশ্যনটো আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে এতিয়া নেট ৰপ্তানি কি শুদ্ধ ৰপ্তানি বুলি ক'লে আমি কি বুজো যে আমদানি আৰু ৰপ্তানিৰ যিটো পাৰ্থক্য সেইটোৱে হ'ব শুদ্ধ ৰপ্তানি বা নেট ৰপ্তানি আৰু এইটোক আপোনালোকে বাণিজ্যৰ সমতা বুলিও ক'ব পাৰে ধৰি লওক যদি ৰপ্তানিটো আমদানিতকৈ ৰপ্তানি বৃদ্ধি পাইছে আমদানিতকৈ তেতিয়া কি হ'ব আপোনাৰ সেই দেশখনে বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত ৰাহি কৰিব এইটো ৰাহি বাণিজ্য বুলি কয় চাৰপ্লাছ কাৰণ ৰপ্তানিটো বৃদ্ধি সেইটো দেশৰ কাৰণে অনুকূল ভাল
ৰপ্তানিটো বৃদ্ধি হ'লে তেতিয়া আমি বৈদেশিক মুদ্ৰা অৰ্জন কৰিব পাৰোঁ আৰু সেইটোক কয় ৰাহি বাণিজ্য। আৰু যদি ৰপ্তানিটো আমদানিতকৈ কম হয় তেতিয়া সেইটো কি বুলি ক'ব? বাণিজ্যৰ ঘাটি বুলি ক'ব। সেইটো হ'ল প্ৰতিকূল অৱস্থা। তেতিয়া আমাৰ কি হয়? আমাৰ ঘৰুৱা যিবোৰ মুদ্ৰা সেইবোৰ বাহিৰলৈ ওলাই যায়। আৰু ৰাহি বাণিজ্যত কি হয়? আমি বৈদেশিক মুদ্ৰা অৰ্জন কৰিব পাৰোঁ। সেইটোৱে ৰাহি আৰু ঘাটি। এই ৰপ্তানি আৰু আমদানিৰ যিটো পাৰ্থক্য সেইটোৱে হ'ল আপোনাৰ নেট ৰপ্তানি। তাতো এটা আপোনালোকৰ ইকুৱেশ্যন আছে NX = X YF R minus MYR। এইটোতো আপোনালোকক আৰু মই বাৰে বাৰে কৈ থকাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ NX-টোৱে হ'ল নেট এক্সপৰ্ট আৰু X মানেতো আপোনালোকে গম পাইছে ৰপ্তানি, YF ইনকাম, এইটো ৰিয়েল এক্সচেঞ্জ মানে প্ৰকৃতৰ বিনিময় হাৰ, আৰু এইটোতো ইম্পৰ্টটো আমদানিটো মাইনাছে হ'ব, সেইটোতো YR / R। এইটোতো আপোনালোকক অলৰেডি মই ইতিমধ্যে আপোনালোকক মই বুজাই দিছোঁ, আৰু কোনটো মাইনাছ হ'ব, কোনটো প্লাছ হ'ব, কোনটো মাইনাছ হ'ব আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু কোনটোৱে কি YF R M এইবিলাকে কি ইণ্ডিকেট কৰিছে আৰু এইটো কিয় মাইনাছ হৈছে প্লাছ হৈছে সেইটো আপোনালোকক মই অলপ আগতে বুজাই দিছোঁ। আৰু গতিকে NX YF ইনকামৰ এইটো যিটো আৰু ফৰেন ইনকাম, আৰু এইটো R ৰিয়েল এক্সচেঞ্জ ৰেট অৰ্থাৎ প্ৰকৃত বিনিময় হাৰ, এইটো মাইনাছ হ'ব। এইটো মাইনাছ হ'ব কাৰণ ইম্পৰ্টৰ Yটো, আৰু এইটো YFটো প্লাছ হ'ব। এইটোৱে হ'ল আপোনালোকৰ নেট এক্সপৰ্টছ। আৰু ইয়াত আপোনালোকে চাব, যেতিয়া সকলো বা আন অৱস্থাবোৰ একে থকা অৱস্থাত যদি আমাৰ বৈদেশিক আয়টো বৃদ্ধি পায় তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব? আমাৰ যিটো ৰপ্তানি চাহিদাটো বৃদ্ধি পাব। এইটো এটা উল্লেখযোগ্য পইণ্ট। আৰু তাৰমানে কি, যেতিয়া আমাৰ বৈদেশিক আয় বৃদ্ধি পায় বাকীখিনি কথা চব একে থাকিব। প্ৰকৃত বিনিময় হাৰ, সুদৰ হাৰ চব একে থাকিব। খালি যদি আপোনাৰ কেৱল যদি বৈদেশিক আয় যদি বৃদ্ধি পায় তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব? বৈদেশিক বস্তুবিলাকৰ চাহিদা বৃদ্ধি পাব। কাৰণ বাণিজ্যৰ যিটো ভাৰসাম্যতা সেইটো সেইখন দেশৰ সেইটোৱে এই যিটো ৰপ্তানি বৃদ্ধিয়ে কি কৰে? সেই ঘৰুৱা দেশখনৰ যিটো বাণিজ্যৰ ভাৰসাম্যতাটো বৃদ্ধি কৰে, আৰু ঘৰুৱা দেশখনৰ কি কৰিব? সৰ্বমুঠ চাহিদা বৃদ্ধি কৰে, আৰু সেইটো কাৰণে আমাৰ ৰপ্তানিটো বৃদ্ধি পায়। আৰু যদি প্ৰকৃত বিনিময় হাৰ বৃদ্ধি পায় সেইটো কিন্তু কি কৰিব? আমাৰ নেট এক্সপৰ্ট যিটো আমাৰ শুদ্ধ ৰপ্তানিটো হ্ৰাস কৰিব। কাৰণ যেতিয়া আমাৰ ডলাৰৰ যদি প্ৰকৃত দামটো বৃদ্ধি পায় ইউৰোতকৈ, তেতিয়া আমাৰ এইটো আমদানিটো কি হয়? সস্তীয়া হয়। কাৰ কাৰণে সস্তীয়া হয়? আমেৰিকা মানুহবিলাকৰ কাৰণে সস্তীয়া হ'ব। আৰু কি হ'ব? আমেৰিকাৰ মানুহবিলাকৰ কাৰণে কি হ'ব? আমাৰ ৰপ্তানিটো কি হ'ব? তেওঁলোকৰ কাৰণে মানে খৰচী হ'ব। আৰু ইউৰোপিয়ানছবিলাকৰ কাৰণে এই বস্তু ডমেষ্টিক যিটো আপোনাৰ ঘৰুৱা যিটো মুদ্ৰাৰ দৰটো বৃদ্ধি পাব। আৰু কি ক্ষেত্ৰত? ফৰেইন যিটো বৈদেশিক মুদ্ৰাতকৈ এই ঘৰুৱা দ্ৰব্যৰ দৰটো বৃদ্ধি পাব, সেইবিলাক ইউৰোপিয়ানছবিলাকৰ কাৰণে। আৰু সেইটো কাৰণে আমাৰ এই প্ৰকৃত বিনিময় হাৰে যদি বৃদ্ধি পায় আমাৰ কি হ'ব? নেট এক্সপৰ্ট অৰ্থাৎ শুদ্ধ ৰপ্তানিটো আমাৰ হ্ৰাস পাব। আৰু যদি আমাৰ ধৰি লওক আমাৰ ঘৰুৱা আয় যিটোৱে আমাৰ যদি বৃদ্ধি পায়, যিটোৱে আমাৰ উপভোগ, আমাৰ সকলো দ্ৰব্য বুলি ক'লে বুজিব ঘৰুৱা আৰু বৈদেশিক দ্ৰব্য, সেই দুটা যদি আমাৰ
আমাৰ ঘৰুৱা আয় বৃদ্ধি পালে অৰ্থাৎ আমাৰ আয় বৃদ্ধি পালে লগে লগে আমাৰ যিটো সকলো দ্ৰব্যৰ উপভোগটো বৃদ্ধি পাব। আনকি আপোনাৰ আমদানি বস্তুটোৰ উপভোগো বৃদ্ধি পাব। আৰু এই যে আমি যে আমদানিৰ ওপৰত যে বেছিকৈ খৰচ কৰিলোঁ, আমদানিকৃত দ্ৰব্যৰ ওপৰত যে আমি বেছিকৈ ব্যয় কৰি দিলোঁ, সেইটোৱে কি কৰিব আমাৰ যিটো শুদ্ধ ৰপ্তানি বা নেট এক্সপৰ্টটো আমাৰ কমাই দিব বা ডিক্ৰিজ কৰিব আৰু লগে লগে আমাৰ বাণিজ্য সমতাটো প্ৰভাৱিত হ'ব। গতিকে এইটো হ'ল আপোনাৰ এই ইকুৱেশ্যনটো আমি যদি আমাৰ য'ত ইকুৱেশ্যনটো নিশ্চয় বুজি পাইছে। গতিকে আমাৰ ইয়াতে এটা নতুন ইকুৱেশ্যন আহিব, এটা হ'ব y ইকুৱেল চি ৱাই মাইনাছ টি প্লাছ আই ৱাই মাইনাছ ৱাই আৰ প্লাছ জি প্লাছ এন এক্স ৱাই এফ আৰ। যেতিয়া সুদৰ হাৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো বাঢ়ে, সেইটোৱে আমাৰ কি কৰিব, ইনভেষ্টমেণ্ট স্পেণ্ডিং অৰ্থাৎ আমাৰ বিনিয়োগ ব্যয়টো ডিক্ৰিজ কৰে অৰ্থাৎ কমাই দিয়ে। কিয়? আমাৰ সুদৰ হাৰটো বাঢ়িছে আৰু তাৰ ফলত আমাৰ ফলস্বৰূপে কি হ'ব, আমাৰ ঘৰুৱা দ্ৰব্যৰ চাহিদাটো হ্ৰাস পাব। আৰু যেতিয়া ঘৰুৱা দ্ৰব্যৰ চাহিদাটো হ্ৰাস পাব, তেতিয়া আমাৰ গুণকৰ কাৰণে আমাৰ কি হ'ব, আমাৰ উৎপাদনৰ পৰিমাণটো কমি যাব। অৰ্থাৎ সুদৰ হাৰ বাঢ়িলে আমাৰ বিনিয়োগ ব্যয়টো কমে, বিনিয়োগ ব্যয়টোৱে আমাৰ ঘৰুৱা দ্ৰব্যৰ চাহিদাটো হ্ৰাস কৰে আৰু যাৰ ফলত আমাৰ উৎপাদনৰ পৰিমাণটো কমি যায়। আৰু যদি আমাৰ সেই বিনিময় হাৰটো যদি আমাৰ বৃদ্ধি পায়, তেতিয়া আমাৰ বস্তু সামগ্ৰী বৈদেশিক দ্ৰব্যৰ চাহিদাটো বৃদ্ধি পাব ধৰে আৰু লগে লগে আমাৰ কি হ'ব, যিটোৱে আমাৰ বিনিময় হাৰৰ যদি বৃদ্ধি পায়, তেতিয়া আমাৰ কি কৰিব, আমাৰ যিটো চাহিদা, কিহৰ চাহিদা, বৈদেশিক দ্ৰব্যৰ চাহিদাটো আমাৰ পৰিৱৰ্তন হয় আৰু সেইটোৱে আমাৰ এক্সপৰ্ট অৰ্থাৎ ৰপ্তানিটো হ্ৰাস কৰে। আৰু সেই ৰপ্তানি হ্ৰাসে আমাৰ কি কৰিব, ঘৰুৱা দ্ৰব্যৰ যিটো চাহিদা সেইটো কমাব ধৰে আৰু তাৰ ফলত আমাৰ কি হয়, উৎপাদনৰ পৰিমাণটো আমাৰ কমিব ধৰে। কাৰণ ইয়াত গুণকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ষ্টাৰ্ট হয়, আৰম্ভ হয়। গুণকৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ কাৰণে আমাৰ কি হ'ব, উৎপাদনৰ পৰিমাণো হ্ৰাস পাব ধৰে। গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় এই নেট এক্সপৰ্ট অৰ্থাৎ শুদ্ধ ৰপ্তানি এই ধাৰণাটো আপোনালোকে ক্লিয়াৰ হৈছে। এতিয়া আমাৰ আহিব IS কাৰ্ভ ইন এন অপেন ইকনমি, অৰ্থাৎ মুক্ত অৰ্থনীতিত আমাৰ যিটো IS কাৰ্ভডাল আপোনালোকে অলৰেডি এইটো পঢ়োৱা গৈছে, IS কাৰ্ভ, LM কাৰ্ভ। আৰু IS কাৰ্ভটো আমাৰ GDPৰ লগত জড়িত আৰু GDPৰ যিটো ভাৰসাম্যতা অৱস্থা স্তৰ, সেইটো আমাৰ এই IS কাৰ্ভে দেখায়। কাৰ লগত ই সম্পৰ্কিত, GDP থাকিব কাৰ লগত, সুদৰ হাৰৰ লগত। অৰ্থাৎ GDP গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাকশ্যন, সেইটো আপোনাৰ মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন, আমাৰ দেশৰ ভিতৰত যিখিনি উৎপাদন হয় সৰ্বমুঠ, সেইখিনিকে কয় GDP। ইয়াত বৈদেশিক দ্ৰব্য ইনক্লুড নহয়, বৈদেশিক আয় ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত নহয়। ইয়াত অকল নিজৰ দেশৰ ঘৰুৱা দ্ৰব্য সামগ্ৰী উৎপাদনখিনি, সৰ্বমুঠ উৎপাদনখিনি ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়। আৰু ইয়াত কি হয়, যিটো আমাৰ প্ৰত্যাশিত ডিজায়াৰ যিটো ব্যয় বা আমাৰ সৰ্বমুঠ চাহিদা, সেইটো সদায় কি হ'ব, প্ৰকৃত উৎপাদনৰ লগত সমান হয়। আৰু ইনকাম আৰু উৎপাদনৰ লগত সমান হয়। এই এখন মুক্ত অৰ্থনীতিত কি হয়, যেতিয়া IS কাৰ্ভটোৱে আমাৰ কি অন্তৰ্ভুক্ত কৰে, এই নেট এক্সপৰ্ট অৰ্থাৎ শুদ্ধ ৰপ্তানিটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰে। কেনেকৈ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব, সৰ্বমুঠ চাহিদাৰ দ্বাৰা। চ' এইটো ইয়াত কি হয়, এই যিটো সৰ্বমুঠ IS কাৰ্ভডাল, এই IS কাৰ্ভডাল আমি কেনেকৈ ইয়াৰ সমীকৰণটো আমি কেনেকৈ আনিম, ইয়াৰ সমীকৰণটো আনিম কেনেকৈ, যে উৎপাদনৰ লগত সৰ্বমুঠ চাহিদাৰ সমানতা আনিম। যদি আমি ইকুৱেটিং কৰিম, ইকুৱেটিংটোক আমাৰ ইয়াত এটা
হেয়া আহিব এটা সমীকৰণ আহিব আৰু এই সমীকৰণটোত দেখুওৱা হৈছে যে আমাৰ উৎপাদনৰ লগত কাৰ লগত সৰ্বমুঠ চাহিদাৰ এটা সমানতা আনি আমি ইয়াক কি কৰিম সমানতা আনিম আৰু সেই তাত কি ইনক্লুড হ'ব কি অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব এই সৰ্বমুঠ চাহিদাত ব্যয় উপভোগ বিনিয়োগ আকৌ সেই উপভোগ বিনিয়োগ চৰকাৰী ব্যয় আৰু নেট এক্সপোৰ্ট এইটো আপোনালোকে চাওক y equals c within bracket y minus t plus I y r plus z plus nx y yf r এইটোতো আপোনালোকে গম পাইছে ইয়াতে y minus t হ'ব y plus t নহয় y minus এইটো টাইপিঙত টাইপিঙত ভুল হৈছে y minus t মানে ডিসপোজেবল ইনকাম আমাৰ যেটো ইনকামৰ পৰা যেতিয়া আমি ট্যাক্সটো মাইনাস কৰি দিম তেতিয়া আমি ডিসপোজেবল ইনকাম পাম অৰ্থাৎ ব্যয়যোগ্য আয়টো পাম ব্যয়যোগ্য আয়ৰ ওপৰত আমাৰ উপভোগটো জড়িত নিৰ্ভৰ কৰে হেতু কাৰণে y minus t হ'ব not plus sorry for the typing error আমি মই দুখিত ইয়া টাইপ কৰোতে ভুল হোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কিতাপত আপোনালোকে চাই লব এটো সুন্দৰকৈ দিয়া আছে y minus t ইয়াত আপোনালোকে এটা চিত্ৰ দেখিছেনে এই চিত্ৰটোত LM আৰু IS কাৰ্ভ ইয়াত কি হৈছে এই IS কাৰ্ভ ডালে কি দেখাইছে সুদৰ হাৰ আৰু উৎপাদনৰ এটা হেয়া দেখাইছে কম্বিনেশন দেখাইছে তলত এটো আউটপুট আমাৰ x y axis OY আৰু ওপৰ ডালত ভাৰ্টিকেল যেটা উলম্ব ডালত দেখাইছে সুদৰ হাৰ ইয়াৰ IS কাৰ্ভ ডালে এই সুদৰ হাৰ আৰু উৎপাদনৰ পৰিমাণ এখন দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ বজাৰৰ যেটো ভাৰসাম্যতা হেতু দেখাইছে আৰু LM কাৰ্ভ ডালে দেখাইছে সুদৰ হাৰ আৰু আউটপুটৰ এখন মুদ্ৰা বজাৰৰ ভাৰসাম্যতাটো দেখাইছে LM কাৰ্ভ ডাল সদায় আপোনালোকে মনত ৰাখিব এখন মানি মাৰ্কেট এটা মুদ্ৰা বজাৰৰ হয় আৰু IS কাৰ্ভ ডাল দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ বজাৰৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হয় গতিকে ইয়াত LM আৰু IS দুডাল কাৰ্ভে কটাকটি কৰিছে কোনটো বিন্দুত কটাকটি কৰিছে এই বিন্দুত আৰু এই বিন্দুত তেওঁলোকে ভাৰসাম্যতা লাভ কৰিছে আৰু ইয়াত ভাৰসাম্য উৎপাদনৰ পৰিমাণ হ'ল y পইণ্টত দেখিছেনে y dash y1 ওপৰত আছে 1 টো y কমাও দিব পাৰে বা y পইণ্টটো দিব পাৰে একো প্ৰবলেম নহয় খালি আপোনালোকে আৰত যেটো দিব ৰেট সুদৰ হাৰত আৰৰ যেটো 1 বুলি আছে হেতু y টো সেম দিব তেতিয়া এটো কনফিউজনৰ কথা নাথাকে এতিয়া এই যেটো আমাৰ ফিগাৰ ডায়াগ্ৰাম তাত আপোনালোকে চাও IS কাৰ্ভ ডাল ঋণাত্মকভাৱে অৰ্থাৎ ওপৰৰ পৰা তললৈ নামি আহিছে হেতুৱে কি বুজায় আপোনালোকে গম পাইছেনে হেতুৱে বুজায় যে যেতিয়া সুদৰ হাৰ বেছি হৈ থাকে ওপৰত থাকে তেতিয়া আমাৰ বিনিয়োগটো কমিব ধৰে সুদৰ হাৰ বেছি হৈ আছে গতিকে বিনিয়োগটো কমিছে আৰু বিনিয়োগটো কমাৰ লগে লগে আমাৰ এই যেটো সৰ্বমুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনৰ যেটো ভাৰসাম্যতা হেতু হ্ৰাস পাবলৈ ধৰে কমে আৰু উলুটাকে চাকচোন আপোনালোকে যেতিয়া সুদৰ হাৰ কমি থাকে তললৈকে চাওক 0 লৈকে তেতিয়া আমাৰ ইনভেষ্টমেন্টটো অৰ্থাৎ আমাৰ বিনিয়োগটো বৃদ্ধি পাব ধৰে আৰু যেটোৱে আমাৰ কি কৰিব সৰ্বমুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনৰ যেটো ভাৰসাম্যতা হেতু বৃদ্ধি পাব আৰু এই ৰেখাডাল একদম একে আমাৰ বন্ধ বা ৰুদ্ধ অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰটো একে হয় গতিকে এই সকলো ক্ষেত্ৰতে আমি দেখা পাওঁ যে আমাৰ এই IS কাৰ্ভডালে আমাৰ কি দেখায় সুদৰ হাৰ আৰু আমাৰ আয়ৰ স্তৰৰ এটা সম্পৰ্ক দেখুৱায় আৰু এই সম্পৰ্কটো কেনেকুৱা যেটোৱে দেখায় যেটো আমাৰ ব্যয় আহিব সেই ব্যয়টো সদায় প্ৰকৃত উৎপাদনৰ লগত সমান হ'ব অৰ্থাৎ যিখিনি আমাৰ উইথড্ৰয়েল হয় ইনজেকশনৰ লগত আমাৰ সমান হৈ যাব যিখিনি আমাৰ সোমাব সেই উলাই যোৱাখিনিৰ লগত আমাৰ সমান হ'ব এই ভাৰসাম্য বিন্দুত ৰুদ্ধ অৰ্থনীতি এখনত কিন্তু ইয়াত কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী খণ্ড নাথাকে আৰু হেতু কাৰণে ইয়াত কি হয়
IS কাৰ্ভডালে কি দেখায় সুদৰ হাৰ আৰু GDP অৰ্থাৎ সঞ্চয় আৰু বিনিয়োগৰ এই দুটা ফেক্টৰ দেখায় অৰ্থাৎ ইয়াত কি হয় সঞ্চয় আৰু বিনিয়োগ যদি সমান হ'ব তাতে IS কাৰ্ভডালে ভাৰসাম্যতা লাভ কৰিব আৰু মুক্ত অৰ্থনীতিত কি হ'ব ইয়াত চৰকাৰী খণ্ড থাকে আৰু সেইটো কাৰণে যিটো আমাৰ সৰ্বমুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনৰ পৰা যিটো আমি উইথড্ৰ কৰিম সেইটো আমাৰ যিটো আমাৰ অন্তৰ্ভুক্ত ইনজেকশ্যন আমাৰ GDPত সোমাব সেই সোমোৱা আৰু ওলোৱাৰ মাজত আপোনাৰ সেই থাকিব মানে ইকুৱেলিটি মানে সমানতা থাকিব কিন্তু যিহেতু বন্ধ বা ৰুদ্ধ অৰ্থনীতিত চৰকাৰী খণ্ড বুলি কোনো খণ্ড নাথাকে তাত সঞ্চয় আৰু বিনিয়োগৰ এই দুটা ফেক্টৰ মানে আহিব কিন্তু মুক্ত অৰ্থনীতিত চৰকাৰী খণ্ড থাকে কাৰণে উইথড্ৰয়েলছ সৰ্বমুঠ উৎপাদনৰ পৰিমাণৰ যিটো আমি বাহিৰত ওলাই যাব তাৰ লগত সোমোৱাখিনি ইকুৱেল হ'ব নিশ্চয় আপোনালোকে ইয়াৰ অৰ্থটো বুজি পাইছে উইথড্ৰয়েলছ মানে আমি কি বুজো উইথড্ৰয়েল বুলি যে মই বাৰে বাৰে কৈ আছো সেইটো হ'ব সঞ্চয়টোত আমি বাহিৰ ওলাই যায় তাৰপিছত আহিব টেক্স কৰটো আহিব আৰু এটা আহিব কি আমদানিটো আহিব এইকেইটা আমাৰ উইথড্ৰয়েল আৰু ইনজেকশ্যন বুলি যে মই আপোনালোকক কৈ আছো সেইটোত কি আহিব ইনজেকশ্যনটোত আহিব বিনিয়োগ আমি বিনিয়োগ কৰিম তাৰমানে আমি সোমাম তাৰপিছত আহিব চৰকাৰে যদি কিবা কিনা বেচা কৰে সেইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ কিনা বেচাখিনি আহিব যি কিনে পাৰচেজ কৰে বেচাটো নহয় কিনাটো আহিব পাৰচেজটো আহিব সেইটো আহিব ইনজেকশ্যনত আৰু এক্সপৰ্টটো আহিব কাৰণ বাহিৰৰ পৰা আনি সোমাম আমি সেইটো আমাৰ ইনজেকশ্যনত আহিব এতিয়া বুজি পালেনে উইথড্ৰয়েল মানে যিটো উঠি যাব ওলাই যাব আৰু সেই যিটো সোমাব সেই দুটা ইকুৱেল হ'ব লাগিব IS কাৰ্ভৰ ভাৰসাম্যতাত এতিয়া আপোনালোকে চাওক আমাৰ আপোনালোকে এইটো সুন্দৰকৈ বুজি পালে যে উইথড্ৰয়েলছ যিখিনি ওলাই যায় সেইখিনিত আমি কি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম এটা হ'ল সঞ্চয় ওলাই যাব টেক্স কৰটো ওলাই যাব আৰু আমাৰ আমদানিটো ওলাই যাব আমদানি আমাক এনেই নিদিব আমি তাক পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব সেইটো আমাৰ উইথড্ৰয়েল আৰু ইনজেকশ্যনটো কি বুলি আহিব যে বিনিয়োগ আৰু চৰকাৰী যিটো বস্তু পাৰচেজ কৰে কিনে আৰু লগতে এক্সপৰ্ট গতিকে মুক্ত অৰ্থনীতিত আমাৰ কি হ'ব এই IS কাৰ্ভডালে কি আমাক দেখুৱায় ইয়াত ছেভিং প্লাছ টেক্স TS প্লাছ T প্লাছ M এইটোৰ লগত ইকুৱেল কি হ'ব S প্লাছ T প্লাছ M সঞ্চয় প্লাছ টেক্স প্লাছ ইম্পৰ্ট মানে আমদানি ইকুৱেল I ইনভেষ্টমেণ্ট প্লাছ G গভৰ্ণমেণ্টে যিখিনি কিনিব আৰু প্লাছ এক্সপৰ্ট X এই দুটা ইকুৱেল হ'ব লাগিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিবিলাক IS কাৰ্ভ আমি ড্ৰ কৰিম যিবিলাক আমাৰ ভেলু দিব সেইবিলাক আমি ড্ৰ কৰিম কেনেকৈ ড্ৰ কৰিম চৰকাৰী ব্যয় ৰপ্তানি আৰু আমাৰ উপভোগ আৰু লগতে আমি টেক্স ৰেট কৰৰ হাৰটো আমি এইকেইটাৰ ভেলুৰ পৰা আমি IS ৰেখাডাল আমি অংকন কৰিম ঠিক তেনেকৈ LM ৰেখাডাল যিবিলাক মুক্ত অৰ্থনীতি LM ৰেখাডাল একেই হয় ৰুদ্ধ বা বন্ধ অৰ্থনীতিৰ নিচিনা কাৰণ আমি জানো LM কাৰ্ভডাল সদায় আপৱাৰ্ড ওপৰ ফালে ই গুচি যায় ই ওপৰৰ ফালে ই গতি কৰে IS কাৰ্ভডাল তলৰ ফালে গতি কৰে গতিকে যিবিলাক আমাৰ প্ৰকৃত মুদ্ৰা যদি মুদ্ৰাৰ ভেলুটো আমাক দিয়া থাকে মুদ্ৰাৰ ভেলু মানে আমাৰ প্ৰকৃত মুদ্ৰাৰ যিটো যোগানৰ ভেলু আমাক দিয়া থাকিব গতিকে সেইটো M/P দি আমি ইণ্ডিকেট কৰিম আৰু যেতিয়াই আমাৰ উৎপাদনৰ পৰিমাণটো বৃদ্ধি পায় সেইটোৱে আমাৰ মুদ্ৰাৰ চাহিদাটো বৃদ্ধি কৰে আৰু সেইটোৱে আমাৰ কি কৰিব সুদৰ হাৰটো বৃদ্ধি কৰে সেইকাৰণে ই সদায় ওপৰ ফালে গতি কৰে আৰু ইয়াত কি হ'ব আপোনালোকে বুজি পাইছে নহয় এইটো যে যেতিয়া মুদ্ৰাৰ যোগানৰ প্ৰকৃত মূল্যটো যদি আমাক দিয়া থাকে অৰ্থাৎ M/P টো আমাক দিয়া থাকে তেতিয়া আমাৰ উৎপাদনৰ বৃদ্ধিৰ লগে লগে যদি মুদ্ৰাৰ চাহিদাটো বৃদ্ধি পায়
তেতিয়া আমাৰ সুদৰ হাৰৰ ভাৰসাম্যতাটো বৃদ্ধি পাব ধৰে আৰু সেইকাৰণে LM কাৰ্ভডাল ওপৰ ফালে গতি কৰে, ঊৰ্ধ্বমুখী হয়। এতিয়া আমাৰ এই যিটো বস্তু সামগ্ৰীৰ বজাৰ আৰু যিটো আমাৰ বিত্তীয় বজাৰৰ যিটো ভাৰসাম্যতা সেইটো আপোনালোকে চিত্ৰত চাওক। এই পইণ্টত হৈছে য'ত আমাৰ উৎপাদনৰ পৰিমাণ Y1 আৰু ৰেট অফ সুদৰ হাৰৰ পৰিমাণ R। ইয়াত যদি Y বুলি লিখে, Y2 বুলিও লিখে ভুল নহয়, তেতিয়া R2 দিব। যিটো এইফালে থাকিব সেইটো একে দিলে ভাল হয়। এতিয়া আমাৰ কেতিয়াবা IS কাৰ্ভডাল পৰিৱৰ্তন হয়। কেতিয়া IS কাৰ্ভডাল পৰিৱৰ্তন হয় সেইটো এটা উল্লেখযোগ্য এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। মুক্ত অৰ্থনীতি এখনত যেতিয়া প্ৰকৃত বিনিময় হাৰটো পৰিৱৰ্তন হয়, আৰটো পৰিৱৰ্তন হয় আৰু বৈদেশিক আয়টো পৰিৱৰ্তন হয়, তেতিয়া আমাৰ IS কাৰ্ভডাল পৰিৱৰ্তন হয়। আৰু লগে লগে আমাৰ কিন্তু পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগিব আমাৰ অট'নমাছ যিটো ব্যয় উপভোগ, লগতে চৰকাৰী ব্যয় আৰু কৰৰ হাৰটো পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগিব। আৰু যদি ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন বা অৱমূল্যায়ন হয়, আমাৰ ভেলুটো কমি যায়, মূল্যৰ হ্ৰাস হয়। কেতিয়া মূল্যৰ হ্ৰাস হয়? যদি আমাৰ প্ৰকৃত বিনিময় হাৰটো বৃদ্ধি পায়, তেতিয়া আমাৰ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন হয়। আৰু সেইটোৱে কিন্তু আপোনাৰ কি কৰিব, আমাৰ ঘৰুৱা বস্তু দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ চাহিদাটো বৃদ্ধি কৰিব। আৰু তেতিয়া আমাৰ IS কাৰ্ভডাল ৰাইটৰ ফালে অৰ্থাৎ সোঁফালে শিফ্ট কৰিব। আৰু যদি বৈদেশিক আয় বৃদ্ধি পায় আৰু লগে লগে আমাৰ কি হ'ব, বৈদেশিক দ্ৰব্যৰ ওপৰত যদি আমাৰ ব্যয় বৃদ্ধি হয়, তেতিয়া আমাৰ ৰপ্তানিটো বৃদ্ধি পাব। ৰপ্তানি অৰ্থাৎ আমাৰ নিজৰ নেট এক্সপৰ্টটো আমাৰ বৃদ্ধি পাব। আৰু তেতিয়াও আমাৰ IS কাৰ্ভডাল ৰাইটৰ ফালে সোঁফালে গতি কৰিব, শিফ্ট কৰিব। আৰু এই যিটো বৈদেশিক চাহিদা বৃদ্ধিৰ লগে লগে যদি আমাৰ সুদৰ হাৰ আৰু ঘৰুৱা উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, তেতিয়াও আমাৰ IS কাৰ্ভডাল সোঁফালে গতি কৰিব। আৰু আমাৰ বৈদেশিক ব্যয়টো ক'ত যদি আমাৰ বৃদ্ধি পায়, ক'ত বৃদ্ধি পায়? ঘৰুৱা দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ ওপৰত বৃদ্ধি পায়, তেতিয়া আমাৰ নিজৰ দেশৰ ৰপ্তানিটো বৃদ্ধি পাব। আৰু তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব, উৎপাদিত বস্তু সামগ্ৰী বৃদ্ধি পাব আৰু তেতিয়াও আমাৰ IS কাৰ্ভডাল সোঁফালে বৃদ্ধি পাব। গতিকে আমাৰ এই যিটো আমাৰ বৈদেশিক চাহিদাৰ যিটো বৃদ্ধিৰ সম্পূৰ্ণ যিটো প্ৰভাৱ, সেইটো কি হ'ব, আমাৰ সুদৰ হাৰটো বৃদ্ধি পাব আৰু সেইটোৱে আমাৰ ঘৰুৱা উৎপাদন আৰু নিয়োগো বৃদ্ধি কৰিব। আনহাতে যদি আমাৰ বৈদেশিক অৰ্থনীতিখন যদি আমাৰ দুৰ্বল হয়, যিটোৱে আমাৰ আমদানি কমাব, হ্ৰাস কৰাব, আৰু তেতিয়া আমাৰ ঘৰুৱা চাহিদাটো বৃদ্ধি কৰিব, দাম হ্ৰাস কৰিব। সেইটোৱে আকৌ আমাৰ কি কৰিব, ভাৰসাম্য উৎপাদন আৰু সুদৰ হাৰটো হ্ৰাস কৰিব। আৰু সেইটোৱে আৰু যেতিয়া ডেপ্ৰিচিয়েশ্যনে আমাৰ কি কৰে, নেট এক্সপৰ্টটো বঢ়ায়। প্ৰতিটো আয়ৰ স্তৰতে নেট এক্সপৰ্টটো বঢ়ায় আৰু তেতিয়া কি হয়, আমাৰ IS কাৰ্ভডাল সোঁফালে গতি কৰে। গতিকে ডেপ্ৰিচিয়েশ্যনে আমাৰ কি কৰিব, আমাৰ যিটো উৎপাদনৰ ভাৰসাম্যতাটো বৃদ্ধি কৰে আৰু তেতিয়া IS কাৰ্ভডাল সোঁফালে গতি কৰে। গতিকে আমাৰ এই যিটো IS কাৰ্ভৰ যিটো সোঁফালে গতি কৰে, এইটো এটা বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট উল্লেখযোগ্য পইণ্ট। আপোনালোকে এইটো ভালকৈ শিফ্ট ইন দ্য IS কাৰ্ভ বুলি আপোনালোকৰ দিয়া আছে, সেইটো আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব। আৰু তাৰ একদম সহজ ইজি আপোনাৰ উত্তৰটোৱে হ'ল, এই তলত দিয়াই আছে আপোনালোকৰ, যে যেতিয়াই আমাৰ
বৈদেশিক আয় বৃদ্ধি পায়, লগে লগে আমাৰ যিটো বস্তু সামগ্ৰীৰ ওপৰত বৈদেশিক ব্যয়টো বৃদ্ধি পায় আৰু যিটো আমাৰ এক্সপৰ্টটো বৃদ্ধি পায়, এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আমাৰ IS কাৰ্ভডাল বৃদ্ধি পাব, সুদৰ হাৰ বৃদ্ধি পাব আৰু লগে লগে আপোনাৰ উৎপাদনৰ পৰিমাণো বৃদ্ধি পাব। আৰু IS কাৰ্ভ, LM কাৰ্ভৰ আপোনালোকৰ নিশ্চয় এই ধাৰণাটো আপোনালোকৰ আজি ক্লিয়াৰ হৈছে। এতিয়া ইয়াত আহিব যে আপোনালোকৰ কিছুমান পলিচি ডাইলেমাত আমাৰ প্ৰতিখন কাণ্ট্ৰি, প্ৰতিখন দেশে কিছুমান কি পলিচি এই ক্ষেত্ৰত ল'ব, কি পলিচি ডিজাইন কৰিব, এইবিলাক প্ৰব্লেমৰ কাৰণে, এই বিনিময় হাৰৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে বা বেলেঞ্চ অফ পে'মেণ্টৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে দুধুৰ মুধুৰ অৱস্থাত উপনীত হয় আৰু তেতিয়া তেওঁলোকৰ এটা কনফ্লিক্টটো হয়, কাৰণ তেওঁলোকৰ এক্সটাৰ্নেল আৰু ইণ্টাৰনেল বেলেঞ্চ বুলি দুটা বস্তু থাকে, তাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কিছুমান সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়। আৰু যিটো এক্সটাৰ্নেল বেলেঞ্চ মানে বাহ্যিক যিটো সমতা, সেইটো আমাৰ কেতিয়া হয়, যেতিয়া আমাৰ বেলেঞ্চ অফ পে'মেণ্ট অৰ্থাৎ বিনিময়ৰ সমতাটো একদম জিৰ'ৰ ওচৰ পায়, তেতিয়াই এক্সটাৰ্নেল বেলেঞ্চ অৰ্থাৎ বাহ্যিক সমতাটো এক্সিষ্ট কৰে। নহ'লে আপোনাৰ কি কৰিব, কেন্দ্ৰীয় বেংকে সেইটো কি কৰে, তাৰ যিটো সিহঁতৰ যিটো ৰিজাৰ্ভ, যিটো সিহঁতৰ সঞ্চিত পইচা মানে সঞ্চয়, সেইটোৰ পৰা তেওঁলোকে কি কৰে, ৰিজাৰ্ভটো একুমুলেট কৰে আৰু তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত মানে কিছুমান ষ্টেপ গ্ৰহণ কৰে। আৰু যিটো ইণ্টাৰনেল বেলেঞ্চ, যিটো আমাৰ আভ্যন্তৰীণ সমতা, সেইটো কেতিয়া আমাৰ এক্সিষ্ট কৰে, যেতিয়া উৎপাদিত বস্তু সামগ্ৰী আমাৰ পূৰ্ণ নিয়োগ অৱস্থাপ্ৰাপ্ত হয়, তেতিয়া আমাৰ সেইটো ইণ্টাৰনেল বেলেঞ্চ মানে আভ্যন্তৰীণ সমতাত উপনীত হয়। গতিকে এক্সটাৰ্নেল বেলেঞ্চ আৰু ইণ্টাৰনেল বেলেঞ্চ আপোনালোকে বুজি পাইছে। বাহ্যিক সমতাটো কেতিয়া হয়, যেতিয়া আমাৰ পৰিশোধৰ লেনদেনৰ সমতাটো শূন্যৰ ওচৰলৈ নিকটৱৰ্তী হয়, একদম ওচৰত গৈ পায় শূন্য, জিৰ'। আৰু ইণ্টাৰনেল বেলেঞ্চটো অৰ্থাৎ আভ্যন্তৰীণ সমতাটো কেতিয়া এক্সিষ্ট কৰে, যেতিয়া আমাৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীবিলাক কি হয়, আমাৰ পূৰ্ণ নিয়োগ অৱস্থা প্ৰাপ্ত হয়। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যেতিয়া বেলেঞ্চ অফ পে'মেণ্টটো যেতিয়া জিৰ' হয়, তেতিয়া আপোনালোকক মই আৰু এটা বস্তু আগতে নিশ্চয় কৈছোঁ যে বেলেঞ্চ অফ পে'মেণ্ট কেতিয়া ছাৰপ্লাছ, কেতিয়া ডেফিচিট আৰু কেতিয়া বেলেঞ্চ হয়। যেতিয়া বেলেঞ্চ অফ পে'মেণ্টটো জিৰ' হয়, তেতিয়া বেলেঞ্চ অফ পে'মেণ্টটো এটা ভাৰসাম্য অৱস্থা লাভ কৰে আৰু ছাৰপ্লাছো হয়। আৰু আপোনাৰ ডেফিচিট কেতিয়া হয়, যে ডেফিচিট যদি হৈ যায়, বেলেঞ্চ অফ পে'মেণ্ট ছাপ'জ ডেফিচিট হ'ল, তেতিয়া অৰ্থাৎ ঘাটি হ'ল, তেতিয়া কি কৰে, আমাৰ মানিটাৰী পলিচি, মুদ্ৰা নীতিয়ে ইয়াৰ লগত ডিল কৰে। কাৰ লগত ডিল কৰে, নিবনুৱা সমস্যাৰ লগত। আৰু তেতিয়া সেই ডেফিচিট, বেলেঞ্চ অফ পে'মেণ্ট আৰু যদি আনএমপ্লয়মেণ্টৰ লগত এটা বা নিবনুৱা সমস্যাৰ লগত যদি একেলগে আমি ডিল কৰিব লাগে, তেতিয়াহ'লে মানিটাৰী পলিচি আমি অৰ্থাৎ মুদ্ৰানীতি ইয়াৰ লগত এটা কাম কৰা আৰম্ভ কৰে। আৰু ফিস্কেল পলিচি আৰু মানিটাৰী পলিচি আমাৰ এই ক্ষেত্ৰত কাম কৰে, যেতিয়া আমাৰ এই ডেফিচিট আৰু ছাৰপ্লাছ বেলেঞ্চ অফ পে'মেণ্ট হয়, অৰ্থাৎ লেনদেনৰ সমতা যেতিয়া ঘটে, যদি আমাৰ ঘাটি হয় বা যদি আমাৰ ৰাহি হয় আৰু যেতিয়া ইকুইলিব্ৰিয়াম হয়, তেতিয়া আমাৰ এই ফিস্কেল পলিচি অৰ্থাৎ ৰাজস্ব নীতি আৰু মুদ্ৰা নীতিয়ে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে। এতিয়া আপোনালোকে নিজেও এইটো চাব, এক্সটাৰ্নেল আৰু ইণ্টাৰনেল বেলেঞ্চ মই যিটো শিকালোঁ, বাহ্যিক সমতা আৰু আভ্যন্তৰীণ সমতাটো আপোনালোকৰ কিতাপত ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে। কেতিয়া ছাৰপ্লাছ আনএমপ্লয়মেণ্ট, ছাৰপ্লাছ অভাৰ এমপ্লয়মেণ্ট, ডেফিচিট আনএমপ্লয়মেণ্ট, ডেফিচিট অভাৰ এমপ্লয়মেণ্ট হয়, এইটো বস্তু আপোনালোকক চিত্ৰ সহকাৰে সুন্দৰকৈ স্পষ্টকৈ দিয়া আছে। আপোনালোকে এইটো ইয়াতে চাই ল'ব।
প্ৰথমতে ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকৰ BPO ইকুৱেল 0 দিয়া আছে কাৰণ ইয়াতে এইটো হ'ল ফ্লেট ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট ইয়াত ইণ্টাৰেষ্টটো ফ্লেট হৈ আছে তাৰ ওপৰত সাৰপ্লাস আৰু ইয়াৰ তলৰ যিকেইটা পইণ্ট সেইকেইটা ডেফিচিট 0 তলৰ কেইটা আহিব ডেফিচিটত আৰু 0 ওপৰৰ কেইটা আহিব সাৰপ্লাস আৰু সাৰপ্লাস মানে হ'ল ৰাহি আৰু তলৰ কেইটা ডেফিচিট মানে হ'ল ঘাটি অৰ্থাৎ ওপৰত হ'ব আপোনাৰ সাৰপ্লাসত আনএমপ্লয়মেন্ট আৰু সাৰপ্লাস ওভাৰ এমপ্লয়মেন্ট আৰু E1 আৰু E2 হ'ব ঘাটি নিবনুৱা